আজকে আমার সাথে জয়ন্তী ম্যাডামও আছে, তো আমরা দুজন মিলেই আজকে এই সেশনটা নেব। তো আজকে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে আমাদের এমএস এক্সেল। তো লাস্ট 3 দিন ধরে তোমরা অলরেডি অনেক কিছু শিখে এসছো, এমএস ওয়ার্ড, এমএস পাওয়ার পয়েন্ট। তো আরেকটা অন্যতম বিষয় এমএস অফিসের, সেটা হচ্ছে এমএস এক্সেল, সেটা আমরা করব। And what is the application of MS Excel? Like with the help of the MS Excel, তোমরা you can prepare your own data. This is also a very suitable application for doing any kind of like if you want to do any kind of like what can I say, especially for accountancy. Okay, not only that, you can prepare chart, graph, and so many options are there for MS Excel. So we are going to start with the MS Excel. So first let me share the screen. Okay, I think it is visible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, see, like from where we have to start, you know, I'm using Windows 10. So, all here you have to click on the start button, the same, and you can search manually or you can directly type here and your application will come. So, here is also some shortcuts you can see. This is a symbol of MS Excel. You can click here and the MS Excel will be open. Otherwise, you can type here. Okay, so this one is your MS Excel. So click here and you have the MS Excel. Okay. Now what you have to do, you have to choose your blank workbook. So just select here and now it is ready. Okay. So this is how it looks, the MS Excel. So similarly, just like the PowerPoint, you know, there are certain titles, not titles, certain bar. The first one here, it is our title bar from Gazano Sheta, and this one is our menu bar, you can say. And now you can see also, just like the PowerPoint, just like the MS Word, we have the same options here, like file, home, insert, page layout, formulas. This is a new thing which was not in PowerPoint and MS Word. Data, review, and view and help. So these are common one. Okay. So these are the menu, just like the PowerPoint or MS Word. Just see in this home ribbon what you can see. Like there are certain options like cut and copy. You know. Okay. Now this one is for just like the MS Word, MS PowerPoint. What this particular, this is for your font style. Okay. Click here. You can see there are several options for font style, just like the MS Word and MS PowerPoint. This one is for your font size. Whatever size you want to choose, you can choose here. These two options are just like for the increasing and decreasing of the font size. You know, this one is B means bold, means if you want to bold any in title or any word, so you can use that. I means italic, you know, underline. So this is an option of underline, and this is the option for border. Okay, bottom of the border. There will be so many options. You can see bottom of the border, top of the border. What if you want to make it make the border outline of the border thick? So you can choose that. Thick outside border options are given. Okay, so these are for the like border options. Okay, this green, sorry, this yellow color, this is the fill color option. That means if you want to make any cell like colored, so you can use that. Suppose this one, this cell, particular cell, you have to select it, and if you see choose this one, so you can see your cell will be filled with the color. Okay, so this is the thing. This particular button, you know, this is the undo the formatting cell. So I don't need this yellow color, so let's remove it. Okay, so that means if you want to fill your cell, so you can use this particular option, fill color option. This one is for your font color, like whatever color you want to use for your font, you have to select here and choose your color. Okay, now these are the like some options are given. These are for the alignment of the text. Okay, like these three options are common, you know, you already
already when we did in PowerPoint, I told you that these are for the alignment of the text. If you select this one, this is for the left side. Okay, that your text will be extreme left. This one is for your center, and this one is for your right. Okay. There are so many other options, but before we go to explain all those things, let me select one data. Like what is the, like how you will put the data and all. Then gradually I will discuss all those options. Okay. Like see, you can see this one a sheet. Okay, this is a sheet. Like you can see it is written here sheet one. Suppose you are doing, or you require a data, or you want to prepare a data chart. So for that you require different sheet, like different sheet for different criteria. Okay, like suppose this particular sheet is for the, like you want to rename it. It is written as a sheet one. You want to rename it as like whatever you want to. Okay, like so how you will change the sheet name? What you have to do, you have to click on the mouse. Okay, you can see here there are certain options. Here it is given rename, so select this option. Okay, so now you can type, like suppose I want to name this sheet as a, like suppose sheet number A. Okay, sheet number A. So the A, so your sheet will be now renamed as A. Okay, so in this way you can rename your sheet. Suppose after putting all your data in this particular sheet, now you want to add another sheet. So how you will create that sheet? You can see here below there is a plus sign. So click in this plus sign button, and you can see there is you will see that a new sheet will be generated. The previous one is there, that is sheet number one, sorry, sheet A. If you click here, your sheet A will open. Now if you want to create a new sheet, as I mentioned, whenever you want to create a new sheet, কি করতে হবে, you have to click on this plus sign and your sheet will be open. Okay, so now this is your sheet 2, means the new sheet. Again, if you want to rename it, just click on here, the rename option will come. Select here. Okay, just rename it, and rename, I give the name B. Okay, so in this way you can rename your all the sheets. Okay, so these are the two options. So how whatever, how many number of sheets you require, based on that you can add the sheet. Okay, like now just see individuals, this all these boxes, the smaller box you can see now, these are called as a cell. Okay, individual cell. Okay, now suppose I want to put some data. Okay, I want to make a table, or I want to make a data chart. So how you will do that? So you know that whenever we try to make any kind of data sheet or data chart, let me show you one example I already prepared. So just look here. Okay, so this is one kind of this is one data chart which I prepared. ঠিক আছে, এটা দেখো একবার. So these are the data. Okay, so what you have to do in case of the sheet, প্রথমে একটা title দিতে হবে. So how you will do that? Like let me show you. Suppose এই নতুন একটা sheet নিলাম. So suppose you have to write some title. Okay, so এখানে আমি একটা title দিচ্ছি. ধরো suppose student data. Okay, so in this way you can give the title. Now you are thinking, no, this is মানে ধরো একটা টেবিল তৈরি করতে চাইছো, but now you can see the student data. If this is the title of your table or title of your data, but you are willing to place this student data, this particular data, or this particular title in the center position. So what you have to do? Okay, you can, there is an option, you can see merge and center. Okay, just select the cell. Okay, and click on this merge and center, this option. You can see this two cell is now merged. Okay, so in this way you can write. Like sometimes what happen, so suppose you are writing, again suppose student data. You can see if you write in this way, like this is your column, no, now column number D.
here you write student data, but just see the format of this text is not so appropriate, because some part of this text is coming to the column number E, but this is not the case. It looks very bad. So if you want to restrict your text in a single column or a single cell, what you have to do, you have to select your cell. Now one option is given, that is wrap text. Okay, so just click here and you can see automatically your text will be restricted on that particular cell. Okay, so in this way you can you can restrict your text on a particular cell. So suppose you want to change the styling of this title. So what you have to do, there is one option, arrow option, you can see it is orientation. Okay, so you want to make it more attractive, or you want to make it more like you want to give us some kind of like uh, newness. Okay, so what you have to do, you have to select the cell, go here, the orientation. Okay, now there are so many options. Okay, you can make your text and like some, you can give a angle twist. You can see your text will be like this. If you want to give them like a vertical, like in this way, so you can change that. Okay, so there are so many options. Angle clockwise, it will be like this. Okay, so this particular option is for orientation. Now you can see again, just see, you can see your text is now, the position is just the bottom of the cell. No, if you want to make the position of the text in a single cell in a middle, so you have to select here middle align, so you will get to see your text will be in the middle. If you want to place your text, or if you want to align your text in a like top alignment, so you just click here and you will see it will be on the top side, though it is not clearly visible. Let me show you. Barav. Okay, suppose this one, no. Okay, so suppose this one, this is the top alignment. Now, if you want to make it middle alignment, so click here, you can see it will be shifted in the middle position. If you want to make it like bottom alignment, so click here, it will be shifted in the bottom side. Okay, so in this way, you can like arrange, or you can like rearrange your text format. Okay, not format, text alignment. Now another thing, how to select. Okay, how to select, now this is quite tricky. Like whenever you write now in a single cell, suppose I'm writing here my name, so suppose you write here and just let it. Okay, now you are thinking, no, I have to add another tag, or I have to add some text on the first cell, or this cell. So how you will add, you cannot type here. Okay, what you have to do, you have to click here inside the cell, double click, then you will get this option. Okay, now you can only add the text, otherwise you cannot do that. Okay, so just remember, whenever you have to add, suppose in this particular line, in this particular text, student data, it is written, no, if you want to make it student data for APCR government college, you have to add more text. So if you click here and you just if you try to add the write the text, you will get to see there will be no text will be added. Okay, so what you have to do, just remember, whenever you want to add some text, so click on the cell, uh, click double click. Okay, double click on the mouse and you can see the cursor will be here, and you can write the whatever you want to write. Okay, whatever you want to add, student data of okay, of college. Okay, so in this way, now just see, it makes very like the position of the text is not right, so make it more aligned. So you can go for the option of wrap text. So you can see it will be here, but the portion, only a small portion is visible. So if you want to make it all visible, so you can choose any of the option. So don't, no, not this one, like suppose the top alignment, not the top alignment, other option is there. If you want to make your cell size bigger, so entire text will come out. Okay, so in this way, so just remember how to merge the two cells. Suppose I want to merge this one and this one. Okay, these three cells. So how to do that? First of all, you have to select these three cells.
Okay, how? Just click one cell. Okay, now drag the mouse. You can see gradually it will be selected. Now just leave it. Now go to the merge and center option. Okay, merge and center, click here, and all your, you can see this particular portion is now, all the cells are now merged. Okay, what you can do, you can, if you want to add some border, or if you want to fill the particular place, particular box, you can do that. You just choose the fill color, and you can see these are your portion. Okay, now if you want to add some text here, or if you want to give some title here, so you can write whatever you want. Okay, okay, now if you want to make it like color, so click here, select this particular cell, go here, and you can see your font color will be changed. If you want to change the color, like, again you have to select it, and just as per your choice, you just select the color, suppose the blue one. Okay, if you want to make it more bold, so select the bold, it will be more bold. If you want to change the font, go here and select the font, suppose this one. Okay, so just see, in this way you can do that. If you want to increase the size, click here, your size will be, the size of the text will be increased. Okay, if you want to make it more decrease, so just decrease, you choose the decrease font size, so it will be automatically decreased. Okay, so let me show you my previously prepared one Excel sheet, so you can see. So this particular, here, A, B, C, D, and E. This, all these four column and number one rows. Okay, just remember, number, these are the numbers are given. This indicates the row number, and here in the top here, or A, B, C, D is given. This is for your column number. So in column number A, column number B, column number C, column number D, and column number E, and they are all the number one rows. Rows are marked here. Okay, you can see, and I write here pH data of plants collected from Lamahata. This is our title. So if you want to make it more visible or more colored, so just use fill colored. So you can see this particular cell will be colored. Okay. So in this way. So how, now just see how to add the data. So in this way you can make the heading of your table. Just see, I prepared here tree, sample number, upper, middle, basal, and these are the data I have put here. Okay, now if you want to make each cell like colorful, there are certain options. Okay, like you can see cell style. Okay, now there are different options. This particular, these three color, you can see the pink color, this it indicates for bad. If you want to categorize any like any point or any column of your table as a bad, as a good, or if you want to give some kind of indication, so you can use different color. So suppose this one is it is written as a bad, means pink color means here it indicates bad. If it is green color, that means a good. If it is neutral, that means it would be the yellow color, it would be neutral. So in this way you can do that otherwise you can directly choose the fill color option. If you add the fill color option, your automatically it will be colorful. There will be several options, whatever you want, according to that you can change. Okay, so in this way you can format the color of the cell and everything. Okay, text of the cell and everything. Now how to put the data? Now you can see here, I just simply, just you have to, now like you can see the tree sample, I write here number one. Okay, I type here number one, and whatever data you have, suppose these are the data, pH data specifically. So I put the pH data for individual categories, I made this table. Okay, now sometimes what happens, you can see, if I need one another table. Okay, not table, another rows or column. Okay, suppose this is the row number 5. Okay, like I now I think like I want to add a, or I want to insert a row. So what you have to do, you have to select here. Okay, there is an option, you can see insert option. So click here. There are certain options, more options, like insert cells, insert sheet rows, or insert sheet. Okay, so suppose I want to add or insert rows. So click here. You can see there will be the sheets will, more rows will be added. So just remember one thing, whatever number of rows you are choosing, no, the rows will be added just above that. So let me, so if I want to add a row just below the number 5, you have to
select the row number 6. Okay, and just go here and insert it. Okay, just see the row will be inserted. Okay, now after the number 5. Okay, so in this way. Now if you want to remove a row, okay, if you want to remove a row, what you have to do, again you have to select, just click here. Okay, your entire row will be selected. Now just click on the delete. Okay, delete cell, delete sheet rows, delete sheets are options are given. So suppose I want to remove the rows, so delete sheet rows, click here and it will be removed. Okay, so in this way you can add, you can delete. Okay, in the same way, suppose it is written number 5, this is column number 5. Okay, so suppose in the column number 5 I want to add or I want to insert a column again. So what you have to do, you have to select, suppose I want to add the column after the 5 f column, so select column number G. Okay, and go here and insert, you can see insert sheet columns. So click here, you can see there will be another column. Okay, so in this way you can add. If you want to delete it, whatever column you want to delete, just select here, go on the delete option. Okay, delete sheet columns option, click here and it will be deleted. So in this way you can add more sheet, you can add you can add more rows or more columns. Okay, so in this way. Now the interesting thing, okay, let me remove it first. Okay, okay, suppose you want to make a table of this particular data or chart. Okay, how to create a table? So here suppose, oh no, sorry, এখানেই দেখাচ্ছি. So whatever data you have to select all the data. With the help of mouse, you just simply drag the mouse and your data will be selected. Select the data. Okay, now there is an option format as table. Okay, so just click here, whatever you want to make your table look like, just click here and click on the table. You can see the data I have put, it would be converted into a beautiful column. Okay, so in this way you can add or you can, whatever data you have add, you can prepare a table. Okay, like in PowerPoint, what I do, what we do actually, we select the insert table option, then we have to add. But in the Excel, if you first add all your data, তোমরা প্রথমে যদি তোমাদের ডেটা গুলো আগে লিখে নাও বা টাইপ করে নাও, তারপর যদি মনে করো, if you think যে আমি এই ডেটাটাকে I want to convert it into a table format, so কি করতে হবে, select all your data, go to the format as table option. You can see there is a lots of option, whatever you choose. Okay, according to that your data will be like formatted as a table. So in this way you can make the table. Okay, so these are the options. So just remember that the first one, this is for your font size, font type, bold, italic, underline and all. If you want to make each cell colored, okay, if you want to make your font colored, so these are the options are given. This particular box, you can see it is written as an alignment, so these are all for your alignment option. Okay, if you whatever you want to change on your text alignment, you can operate this particular option and you can do that. Wrap text means like sometimes what happens, there is a very long title but the cells are very small, no, very short, but you have to, like you have to keep your all your text in a each single small cell. So at that time what happens, you can choose the wrap text option, and if you choose that option, what happen, your entire text will be like restricted on that particular cell. Okay, so this is the function of the wrap text. Next, you know that there is a merge and center. Merge and center means sometimes what happens, sometimes suppose we need to merge two cell together. Okay, so for that what you have to do, you have to select your rows with the help of the mouse. Okay, then go for the merge and center option,
and automatically you are going to observe your cell will be merged and centered. Okay, that means your table will be that 2 or 3, whatever number of cell you are choosing, that would be merged. Okay, so in this way you can operate with the merge and center option. Okay, now coming to the next part. Okay, just a second. Okay. So suppose I need a now it is important for the mathematical portion. Okay. Now look at this bar. Okay, you can see this bar. This is known as your formula bar. You can see it is written as a formula bar. So whatever math, whatever formula you want to apply for your data, you can type here, and according to your data, according to your formula, your data will be like calculated and it will give you the result. Okay, and simple example, like you can do like you can choose your formula. There are so many options are given. Otherwise you can make your own formula. Okay, now before we go, just see there are certain options. No, here this is the number format. Sometimes what happen, কিছু যদি প্রবলেম থাকে, sometimes দেখবে যে সেখানে কোনো নাম্বার নিচ্ছে না বা অন্য কোনো প্রবলেম থাকে, like whatever the digit you have, in which format you have to represent it, for that you have to choose the number format. This is I have selected the general format. Suppose I'm choosing this particular data. Okay, 5.70. Okay, this is in a number format. Okay, now if you want to make it currency format, so it will gives you like this, a rupee sign will be added. Okay, now if you want to change your number format like uh, accounting, so it will gives you this kind of like format. Okay, now suppose you want to change it in a percentage format, just see, it will gives you a percentage sign. Okay, now if you want to give it like a fraction, though it is not the case, so you can see it will be like it will gives you the fraction format. Okay, so because 5.7 means 55 divided by 7, so your data, your whatever the number you have, it will give you the fraction converted, it will be converted into the fraction format. So in this way you can change. There are so many options like time. In fact, if you have a data and you choose the time option, you can see it will give you like this in this time format. So there are certain options are given, but I require no specific format. For that I am choosing the general format. So if you choose the general format, so this is our original data. So just remember, this particular box is for your number format. Sometimes you can see like these are the shortcut like accounting numbers, percent, and if you want to add some comma in your number, so you can use that. Like these two options are very important. Like you can see it is written as a increasing decimal, and this is written as a decreasing decimal. So what is this? Like sometimes what happen, like suppose I'm typing here 2.000. Okay, now I don't need this number of 000. Okay, it is written in this way. Though the options are different, suppose it is written as 2, but I want to formatting my number as a 2.00, means I want to add some 0.00. Okay, so what you have to do, how you can do that, you just select your cell. Okay, here is an option, you can see increase decimal, so just click here, you can see 0.0 will be added. You need more zero, just add here, you can see 2.00. So in this way you can increase the decimal. After point after the point you can add the zero. Okay, but if you want to decrease the decimal, exactly the opposite option, this one, if you click here, you can see zero will be removed. Okay, so in this way you can add or you can increase the decimal or decrease the decimal. So basically this particular box, you can see it is written as a number. This is for your number formatting. Okay, so the first one is for your font formatting, the second one it is for your alignment of the text. Okay, and the third one is for your number, and the fourth one I already discussed, that is for your styling of the data, or formatting of the data. Formatting of the data means if you want to format your data into a table, if you in fact if you want to format your cell, individual cell, if you want to give that cell colored or anything else. Okay, if you want to add, so just go in the cell style. You can see there are so many options. Suppose this particular cell I am choosing, and I want to give a cell style. So just suppose I want to change the heading, so you can see the heading will be changed.
Okay, suppose I want to give one kind of like a texture or color, so it will be as per your like whatever the cell you are choosing, as per that it will gives you the result. Okay, so this is all about the cell style. Okay, cell style, formatting table, and everything. And this is the cell. This particular option actually helpful for adding, inserting the rows, inserting the column. These are the option. Okay, this is for the deleting of the extra column or extra rows. Okay, now this is for format. Now this is important. Like suppose if you are selecting this particular cell. Okay, now if you want to increase the row height or column width, these are the option. Generally you can do that. Okay, suppose this one is the row, like row number 6. This is the row, it has a certain height and width. Okay, you can know, you can see here, but you can increase and decrease with the help of mouse. Okay, nothing, you have to click here, you just drag with the help of the mouse, you can see the size of your row will be increased. Okay, or whatever you want to do, and as per that it will give you the result. But if you don't want to use the mouse and directly you want to increase or decrease your row size or column size, so for that you have to choose this format option. Click here. If you want to increase your row height, click here row height. Now it is in 24. Now if you want to increase it into like suppose I want to make it like 30. Okay, put the number 30, click on OK. You just see it will be increased more. Okay, now suppose you don't need 30 or 40, you want to reduce the size, so similarly you just go here, just reduce, write it like I want to now make it like 20, so just 20, and it will be decreased. Okay, so in this way automatically, like what happened, with the help of the mouse you have to click on the rows and you have to drag, and then you can only increase or decrease your row or column size. But you can directly you can do that with the help of this option, that is the format option. Okay, so similarly you can add a height of the column or rows of the column. So these are certain options. Now, okay, look at this. So I hope you understand. This is for your editing of the cell. Now, next option you can see this, it is for your editing. Okay. Now there are certain options: auto sum, fill, clear. Okay. Short and filter, find and select. Okay. So what are these options? We are going to discuss it. So you can see the first one, that is auto sum. As I'm telling you that not only you can put the data. Okay. What you can do, you can do the math. Okay, simply you can do the math with the help of the like your formula. If first of all you have to select your rows and sorry, you have to select the cell, and you just put the formula, you just made the formula, and you can see the data will give you the result. Okay, so how to calculate that? Suppose you can see in this data I have some pH data of upper, middle, and basal portion of a tree. Okay, now I need a average data, or I need a average pH data. Okay, so suppose I just write here, I'm writing here average pH, okay, data. Okay, so I think you know how to calculate the average pH data, not pH data, actually average, how to calculate the average. So what you have to do, the formula. So suppose this one. Okay, like here you this particular cell you need the, you want to do the math, so select the cell. Here you need the value, so select the cell, it is selected. Okay, you can see it is written as a E6. E6 means, E means the column number E, and 6 means the row number 6. Okay, so it indicates this particular cell. So write the formula. So how you will calculate the average means summation of this, or the summation of the three data divided by 3. Okay, you know the average. So কি করে লিখবে বা কি করে করবে? So what you have to do whenever you write any kind of formula, first press, you have to look at the keyboard. First press equal sign. Okay, you can see, just look here, equal sign. Next, give the bracket. Okay, I'm adding the first bracket, you can see. Now select the cell, like which cell, or which are the data, or which are the cell you considered here for the average. Okay, suppose I'm considering the data of 5.21, so click here.
Okay, you can see it is written. Now add a plus sign. Okay, select the next data. Okay, add a plus sign, select the next data, clear, bracket close, done. Divided, give the divided sign and divided by 3. Okay, now click on the enter. So this is your average data. Okay, this is so if you do manually, just check. If you want to check, just do the do the sum of this 5.21, 4.8 and 5.7, divided it by 3, you will get your average data. So in the it is in this way you can do the math. So this is your formula. You are adding the formula for this particular cell. Now suppose you need this particular formula for all your data. Okay, so what you have to do? No, you don't have to do manually. Like for each cell, you don't have to do repeat the process again and again. Simply click here the single formula. Sorry, the formula you have right in this particular cell. Select it. Okay, you can see this plus sign. No, just click here and drag it. You can see all your the formula will be copied for all the column and rows, and it will gives you the exact average data or the data for doing the sorry for data for this average data for this pH. Okay, like the 0 0 are given as we are selecting all the rows. No, that's why whenever there is no data, it will gives you the 0 sign. Okay, now if you want to increase or decrease the decimal data, again you have to select. Okay, you have to select, go here. Okay, this is for the increasing decimal. I don't need up to this amount of result. I want to decrease. So just click here. So automatically you can see it will be decreased. Okay, so in this way, suppose this one again, if you apply in every case, if you want to do that, it will be decreased automatically. So like in this way, you can add the formula for your each data. Okay, you can prepare your own data. Sorry, you can prepare your own formula for doing the calculation for the calculation of your data. Okay, another thing, suppose, so just remember in this way you can do that. Okay, let me remove this. Okay, just select it, removing this. Okay, now suppose you don't want to do the sum of all these three data like 5.21, 4.80 and 5.7. You want to do or you want to put the value of like the two upper and middle portion or upper and basal region. Okay, you want to do the sum of upper and okay, sum of upper and basal portion. Okay, so what you have to do again here, click on the equal sign, give a bracket. Okay, now select the cell, like I am choosing this cell. Okay, plus, add the plus and the basal. Click here, close the bracket, press enter. So you have the sum of this like 5.21 and 4.80, the sum of these two data. Okay, so in this way you can do the math. Sometimes what happens, there are so many options are given, like automatic options are given already. Okay, so just click here auto sum. Okay, there are certain options like summation means you have to do the sum, average, count numbers, maximum number, minimum number. Okay, so in this way, like suppose, let me remove it. Okay, so suppose this particular row. Okay, this particular row, I am just choosing this particular row, or suppose this particular cell, I do the summation. So if you click the sum, auto sum, okay, you can see it will take this data, but I don't need this data. So if you want to, if you choose the auto sum option, no, it will choose all the column. So let me remove, you can remove this particular thing. Okay, so this is the sum. Okay, similarly, click here, just choose the auto sum, press the enter, it will give the summation of all your data. Okay, so in this way you can do the math. Okay, so this is for your auto sum.
Like suppose now I don't want to do the auto sum, I need the average. So just click on the average. You can see automatically it will gives you the average. Okay, like suppose here I want to count the number. Count the number means how many numbers are given. So press here count numbers and you can see after pressing enter 4. Yes, definitely we have the 4 data 1, 2, 3, 4. So it will gives you the 4. Okay. Like suppose if you want to make it, if you want to find the maximum number, choose the maximum. Excuse me. So just see the maximum number will be appeared. Okay, so that is 5.45. So in this way you can do. Similarly for minimum, press here. So this is your minimum number. Okay. Okay, let me give me 1 second. Okay. So in this way you can use this autos this option, this editing option. So here there will be some average, count numbers, maximum number, minimum number. So by accessing this option you can directly go for this all this maths. Okay. Okay. Sorry. So suppose if you want to fill, okay, fill means suppose you want to fill the cell. If you choose down, so you can see there are some blank space. No, if you want to fill, choose down means they will add number. Okay, suppose this one. Okay, fill down means যেখানে যেখানে যেরকম যেরকম ডেটা থাকবে সেই অনুযায়ী তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেটাকে ফিল করতে থাকবে. Now suppose you want to clear, just clear. There are so many options. Clear all means all will be clear. Clear formats, if, whatever format you have chosen, that would be cleared. Okay. So this is for your clear option. Now this is for sort and filter. Click here. Sort and filter means suppose here in this particular column, just select one column, single column. Suppose I'm choosing this. Okay. Now if you want to sort it as per your sort smallest to largest, click here. Okay, you can see it will be sorted smallest to largest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in this way. Okay, and free sample that it is an as it you know is the text. So first number will come, then the text. So they will sort it like this. Okay, so in this way, suppose okay, suppose you are choosing from this particular area. Okay, click on the mouse and then select. So this particular area, go here, sort and filter. Click here. I just want to sort it like smallest, largest to smallest. Okay, click here. You can see it will be sorted from largest to smallest. Okay, the large value will be in the first position, and the lowest value will be the last position. So in this way, you can sort and filter. Okay, and if you want to add or if you want to search anything, so there is an option find and select. The same way, which I already told you during the PowerPoint class, what you have to do, you have to find if you want to change any text or any number. So you just find the number, select it, and you can see these are the option find, replace. You can also replace the text or data. Okay, so these are the option. So this is all for the menu button, menu option. Just remember, this is for your adding different data. After completion of after completing of the data, if you want to add the sheet, you have to click here this plus sign, and a new sheet will be added. So in this way, you can do the you can access the home option. Okay.
So in a single point, I just want to mention that the home option is for your editing the data, okay, formatting the data. Also, you can put your formula here and you can do the calculation. Okay, so this one is for your font correction or font whatever editing you want to do in font. Alignment means this is for your text alignment. Okay, like the direction where or the position where you want to keep your text and how you want to display that text. So it would be controlled by this alignment option. Number option means this is the formatting of the number. If you put whatever the number you have, if you want to represent your number in a like money symbol, if you want to add, if you want to give a rupee symbol, if you want to make your number for a percentage, so it would be controlled by this option. There are so many options, you know. Okay, and this is the conditioning formatting. Like if you choose that, it would be like the way I explained. That is, if you want to make your data, if you want to convert it into a table, if you want to make your table colored and other things, if you want to add, or if you want, so not add, if you want to add the color in a cell, if you want to make a single cell very like highlighted and like attractive, so you can go for the cell style. Okay, so with the help of this option you can change the style of the table, style of the cell. And this is for inserting and inserting the rows and column. If you want to delete any rows and column, there are certain options. Okay, the format option is given for height and width of the like rows and columns, so you can access that thing. These are the option for there are option for like direct maths. Okay, like you can go for the auto summation of your data. You can go for the average. Okay, average of your data, count numbers. Okay, maximum number, finding the maximum number, denoting the minimum number. So these options are given. Okay, if you want to fill any row or any column next, you just you have to click the fill option down and up, so automatically it will be filled by the numbers. Okay, similarly, clear options are given. It will help you remove our data from the cell or from the rows or column. So this is all about the home option. Now, next is insert option. So I will request Jayanti madam to carry out this portion, the insert option. Jayanti, are Okay, you there? thank you. Yes, yes, I'm here. Okay. Thank you, Kheyali. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Okay. okay. Okay, Then let that's me fine. off the বলো খেয়ালি slideshow. বলো। তাই না, বলছি আমি স্লাইডশোটা তাহলে অফ করছি, তুমি তাহলে অন করো তোমার। হুম, হুম। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার ক্যারি করতে পারো তুমি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, করছি।
ওকে, হ্যালো স্টুডেন্টস। সো ম্যাডাম তোমাদের অনেক কিছু দেখিয়ে দিয়েছে রিগার্ডিং বেসিক্স। ওকে, so now let me introduce some formulas, okay, and some charts. Okay, how can we prepare charts through Microsoft Excel? Okay, actually Microsoft Excel এ চার্ট প্রিপেয়ার করাটা কোয়াইট ইজি দেন এমএস ওয়ার্ড। ওকে, অ্যান্ড এখানে হচ্ছে আরো ডিফারেন্ট, there are different tools to export your chart prepared through Excel, okay, in any kinds of document like Word document or any PowerPoint slides, etc. Okay, so now let me open the Microsoft Excel. Is it visible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So already তোমরা এটা জেনে গেছো নাও যে হচ্ছে হাউ ইউ ওপেন ইয়োর work sheet or workbook, okay, and how rename, okay, and save, etc, etc. Clear? So now I have opened here one Excel worksheet, okay. And in sheet 2, suppose I want to insert a picture. Initially from the picture I am starting, okay. Suppose you initially want to insert one picture. So simple, already in the MS Word class I have discussed that how to insert the picture. Similar kinds of formulas are there, okay. Here, so insert similarly pictures. Suppose this is the picture, okay, and similarly you can reduce the size of this picture, okay, by this down arrow, this arrow symbol, okay. Once you put the mouse here, before surrounding the picture, you may clearly visualize that small box, okay. And when once you put your cursor on that box, then one arrow sign will appear, okay, and then by dragging you can minimize or maximize your figure, okay. And similarly this figure, the format can be changed, format may be changed, okay. Similarly you have to select the figure, okay, and then format options similarly like that of Word, okay, MS Word. So like this one, and like this one, okay, like this one, like this one, okay. So different kinds of formats are there. Suppose you now you want to put one text box, okay, and here you want to label the animal which is shown here, okay. So then you have to again insert option, click on the insert option, insert, then text box here, and then you have to draw one text box here, here, text box, then you have to write down the name, okay, here. So similarly you can change the format, the font size, font shape, etc, etc. Here this is depends on you, okay. Then you can change the alignment, middle alignment, left alignment, okay, here, then right alignment. সো অলরেডি তোমরা এটা জানো, ম্যাডাম তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, ঠিক আছে। এভাবে তোমরা এই টেক্সট বক্সে তোমার যে টেক্সটটা তুমি অ্যাড করেছো that may be changed, okay, according to your necessity, clear? And now you similarly you may color this text box,
Similarly, here text box and font color may be changed. Suppose this one clear. So like that. Okay. So now, now one another sheet I will insert. Okay, and then some data I will put. Just wait. So suppose this is your data. Okay, and from this data you want to prepare a chart. Okay, so here you may see that here in the leftmost portion there are growth in hours, okay, and in the rightmost portion there are the absorbance value, okay. That means in different, this is one data regarding the bacterial growth, okay, and this is the duration. That means in every 2 hours, 4 hours, okay, 8 hours, and these are the colorimetric value, okay. By putting these data, I want to prepare a chart. So how can I do this? So let me um, show. You have to initially select. Okay, select. Okay, then insert. Then charts option are there. Clear. So different charts you may introduce, okay, but this is according to this data, I mean the line chart will based switch, okay. So that's why I will select the line chart, okay. This is scatter diagram, here scatter diagram, and yes, this scatter diagram, just I want to select, and already I have selected here. And now this is if you see this chart, okay, then it is somewhat obscure, no, it is not so much prominent, no. So it is somewhat obscure that what this x-axis stands for and what this y-axis stands for, okay. So that's why you need to correct or rename the legends name, that is x-axis, y-axis, all this, okay. So you can add all this chart element by selecting this chart, okay. Then right click on them, okay. Then format chart area, one option is there, format chart area. We can simply select the format chart area, then one dialog box will open, clear. So here different options are there. In chart options, there are chart title, horizontal axis, okay. Then horizontal measure grid lines, then plot area, then vertical axis. Vertical means y axis, clear, and horizontal means x axis, clear. So here in x axis some uh, points are there, 0, 5, 10, 15, etc, etc, I mean some numbers are there, okay. And in the y-axis you may see that the numbers are like that, minus 0, 0.1, 0, 0.1, 0.2, like that, okay. So initially you have to fix your x-axis and the y-axis from a single position, like first of all double click on there, okay. So similarly this format plot area, this dialog box will open, okay. That means I want to say that you can right click on the chart area and select that format area options or format chart area options, or otherwise you may double click here, okay, and then again this dialog box will open, okay. So here fill options are there, fill options থেকে আমি কি দেখতে পাবো, then no fill, solid fill, okay, some options are there. So
আমরা যদি সলিড ফিলটা করি সিলেক্ট করি, then you may see that solid fill, that means the entire chart area will be কি filled by some color. Okay, and এখানে যেহেতু অটোমেটিক্যালি বাই ডিফল্ট ব্লু কালারটা সেট করা আছে, সো ওই জন্য আমার হচ্ছে চার্ট এরিয়া অটোমেটিক্যালি ব্লু কালার দিয়ে ফিল হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? সো এটা যদি আমি নো ফিল করে দিই, দেন এগেইন ইট উইল রিটার্ন ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল ওয়ান অর প্রিভিয়াস ওয়ান। আন্ডারস্টুড স্টুডেন্টস? Yes, ma'am. So then then border is there. Okay, and similarly in case of border, there are different options like no line, then solid line, then gradient line, then automatic. Okay, so solid line means ki solid line, that means solid line, no line, gradient, solid line, no line, gradient line, and automatic line. Okay, and in most of the cases, generally we choose that solid line options. Okay, and there you may see that the width of the line, that is 0.75. Okay, and if I increase this width, okay, you may see the changes. Okay, that means the line surrounding your chart, okay, that is getting thickened. Okay, that means this is the width. Okay, and again I may select reduce the width. Okay, and similarly in case of this is fill and border, and this is the effects. Okay, similarly you may change the effects, okay, of this chart, you may include you may add some shadows. Okay, generally this is not used in biological data representations. Okay, and you may create the chart in 3D format also. Clear? So now initially আমি একটা ঠিক করছি, this is my chart. Okay, and now this absorbance at 600 nanometer, this title I need, I don't trigger. Okay, so I can delete this. Okay, so now আমার চার্ট সাইজটা কি, চার্ট এরিয়াটা সামহাট বড় হয়ে গেল, তাই না? সো নাও আমরা হচ্ছে কি করতে পারি, এই বাই অ্যাক্সেসে ক্লিক করব। ক্লিয়ার? তো বাই অ্যাক্সেসে ক্লিক করলে ফরম্যাট অ্যাক্সেস অপশনস, আমি এতক্ষণ টিল নাও আই ওয়াজ ইউজিং দ্য ফরম্যাট প্লটস এরিয়া। ওকে, সো ওই জন্য কিন্তু আমার পুরো এই প্লট এরিয়াটা যেটা আছে তার সারাউন্ডসে বর্ডার করছিলাম বা ফিল করছিলাম এই এরিয়াটা, তো টোটাল ফরম্যাট এরিয়া নিয়ে আমি কাজ করছিলাম। ওকে, বাট নাও আই এম কামিং টু দ্যাট ফরম্যাট অ্যাক্সেস অপশনস। ওকে, সো হেয়ার অ্যাক্সেস অপশনে গিয়ে তোমাকে এবার চেঞ্জ করতে হবে। তোমার ধরো এই তুমি ভ্যালু মিনিমাম 0 থেকে করে, ঠিক আছে? এবার 0 থেকে তোমার 0.5 অবধি থাকলো। সো নাও এখানে একটা ইভেন ডিস্ট্রিবিউশন হলো ফ্রম 0 to 0.5। ওকে, অ্যান্ড নাও ইউ মে মেজার ইউনিটস তুমি 0.5ও রাখতে পারো, ঠিক আছে? 0.05, দ্যাট মিনস এই যে মেজার ইউনিট, দ্যাট মিনস 0, 0.05, 0.1, 0.15, that means there is difference between 0.05 না। সো ওই জন্য এখানে বলেছে যে মেজার ইউনিটসটা তুমি 0.05 রাখতে পারো, অ্যান্ড মাইনার ইউনিটসটা 0.01 রাখতে পারো। ওকে, or otherwise you may change this unit. ওকে, সেটা তোমরা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারো? সাপোজ এটা তুমি রাখছো 0। ওকে, তুমি মেজার ইউনিট কিছু রাখতে চাও না। ক্লিয়ার? এখানে মিনিমাম ওরা হচ্ছে 0.05, মানে এটা যদি আমি আরো লার্জার ইউনিট নিতাম, সাপোজ এখানে আমি 0.20 দিয়েছি, then you can see the difference. Okay, so minimum value কি দিয়েছি আমি 0, and the maximum value দিয়েছি 0.02।
সো ইউ ক্যান সি দ্য ডিফারেন্স যে তোমার হচ্ছে যে ইয়েটা তোমার ডাটাটা তুমি এখানে এই প্লটে দেখাতে পারছো না। ওকে, এটা বিয়ন্ড এক্সিট করে গেছে তোমার প্লট এরিয়াটা। সো ওই জন্যই তুমি হচ্ছে এগেন এটাকে চেঞ্জ করে তোমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা যেটা আছে 0.5 তুমি সেটাই দাও। তো দেওয়ার পরে কিন্তু এটা কি হয়ে যাবে তোমার প্লট এরিয়ার মধ্যে এটা হচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো ইজিলি ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান ইজিলি প্রেজেন্ট ইউর গ্রোথ লাইন, ওকে, অর গ্রোথ কার্ভ। ওকে, সো নাও আমি মেজার ভ্যালুটা 0.05 এ রাখছি, কারণ এর নিচে এখানে হবে না অ্যাকর্ডিং টু মাই রেজাল্টস। ওকে, সো নাও এখানে একটা যে অপশনস আছে দেখো, টিক মার্কস। ওকে, সো টিক মার্কসটা আমি যদি আউটসাইডে দিই, ক্লিয়ার, অ্যান্ড টিক মার্কস মিনস কি, এই দেখতে পাচ্ছ ইচ প্রতিটা পয়েন্টে মানে 0.05, 0.1, এখানে যে এই লেফট মোস্ট সাইডে যে তোমার কি বলবো, এটা আমি আগে ঠিক করি তাহলে বুঝতে পারবে এই টিক মার্কসটা। অ্যান্ড লেভেল পজিশন হচ্ছে নেক্সট টু অ্যাক্সেসে করা আছে, থাক নাম্বার পজিশন নাম্বার, দ্যাট মিনস ওকে জেনারেলি থাক। ওকে, সো নাও এবার হচ্ছে আমি টেক্সট অপশনস থেকে চলে যাচ্ছি আমার লাইন অপশনস। ওকে, সো এইখানে হচ্ছে লাইনটা আমি যদি সরি আগে হচ্ছে সলিড ফিল করছি। লাইন, এখানে লাইনটা সলিড লাইন আছে, এবার আমি লাইনটা চেঞ্জ করবো। ওকে, সো নাও সি দ্য ডিফারেন্স। কিছু বোঝা যাচ্ছে ডিফারেন্স? রেড কালার যে হয়েছে লাইনটা বোঝা যাচ্ছে? Yes, ma'am. ওকে, সো এবার এটা আরো বেশি প্রমিনেন্ট হবে কখন, যদি এটাকে আমি ইনক্রিজ করি উইথটা। দেখো উইথটা ইনক্রিজ করছি, এই যে নাও ইট ইজ কোয়াইট ভিজিবল না? ওকে, Yes, ma'am. Yes. ওকে, সো তাহলে বুঝতে পারলে দিস ইজ মাই ওয়াই অ্যাক্সিস, ক্লিয়ার। অ্যান্ড এখানে টিক মার্কস পজিশন, দ্যাট মিনস এই যে এই আউটসাইডে লেফট মোস্ট সাইডে প্রতিটা পয়েন্টে যে এক্সট্রা কি বলবো পয়েন্ট মানে এক্সট্রা যে মার্কটা আছে দ্যাট ইজ কল্ড টিক মার্কস। ওকে, অ্যান্ড এই টিক মার্কসটা হচ্ছে আমি নেক্সট টু দ্য অ্যাক্সিস পজিশনে রেখেছি অ্যান্ড আউটসাইড পজিশনে রেখেছি, তাই হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রমিনেন্টলি ভিজিবল হচ্ছে, ক্লিয়ার। And similarly you may, this is according this all about your line, okay, and axis. And now a shadow, these effects I will not do that. Okay, that actually this is not required. Okay, and in the text options already I have filled that. Okay, so now in the x-axis here. So similarly, you have to just double click on your data, I mean values on x-axis, okay, and then this dialog box will open, named by format axis, and here similarly you may insert the axis options that is from 0 to 45 এখানে ম্যাক্সিমামস আছে, বিকজ আমার গ্রোথ রিডিংস নেওয়া ছিল 40 আওয়ার্স অবধি। সো এখানে হচ্ছে একটা 5 এক্সট্রা দেখিয়েছে, সো আমার দরকার নেই, আমি ম্যাক্সিমাম 40 আওয়ার্স অবধি রাখছি, তাই না? সো নাও এবার এখানে মেজর অ্যাক্সিস বলেছে 5, মানে 5 ফ্যাক্টর 5, 10, 15, ঠিক আছে, ওকে। মাইনর অ্যাক্সিস 1, নো প্রবলেম। এবার হচ্ছে আমরা চলে যাই টিক মার্কসে। টিক মার্কসে ক্লিক করবে, select then outside, clear, and levels next to axis এটা ঠিক আছে, and others options are okay. And now similarly in case of axis options you have to choose that line, okay, that is সলিড লাইন। এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্টে যে ফিল অপশনস আছে এটা তোমার টেক্সট ফিলস করবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড তোমার এই যে পরের যে লাইন অপশন আছে সেটা হচ্ছে তোমার এই অ্যাক্সিসটাকে represent করবে, clear. So now you have to choose that line option, okay, and then solid line that means no line হলে দেখতে পাচ্ছ ওটা লাইনটা চলে যাবে, clear, and solid line হলে again সেটা হচ্ছে সলিড লাইন হলে সেটা এগেইন তোমার
তোমার আসবে, ঠিক আছে। সো এবার তোমাকে কালারটা চেঞ্জ করতে হবে। সাপোজ আমি কালারটা গ্রিন দিলাম ফর ইউর কনভিনিয়েন্স, ওকে। অ্যান্ড সিমিলারলি আমি বিটটা ইনক্রিজ করলাম। এটা হচ্ছে আগেরটাতে আমরা ট্রু করেছিলাম, তাই না? তো সিমিলারলি এখানে আমরা ট্রু করলাম, ওকে। সো এটা তাহলে কি গ্রিন কালারটা কোথাও যাচ্ছে না ঠিক, ওকে। এই কালারটা তো কিছুটা বোঝা যাচ্ছে, ওকে। সো তাহলে হলো আমি এক্স অ্যাক্সিস এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিসকে ডিফারেন্ট কালার দিয়ে মার্ক করলাম, ক্লিয়ার। অ্যান্ড হচ্ছে টিক মার্কস করেছি আর লেভেলসটাকে ঠিক রেখেছি, তাই তো। এবার হচ্ছে নাও, এবার ধরো সাপোজ এই যে তোমার ইয়েটা আছে তোমার, যে কি বলবো, যে মিনিমাম ভ্যালুস গুলো আছে, মিনিমাম এন্ড ম্যাক্সিমাম ভ্যালুস ইউনিটস গুলো আছে। এবার সাপোজ তুমি এগুলোকে হচ্ছে এগুলোর অপশনসটা চেঞ্জ করবে, ঠিক আছে। মানে এগুলোর তোমার ইয়েটা চেঞ্জ করবে, ওই ফন্ট, ঠিক আছে। সো দাঁড়াও, জাস্ট ওয়েট ফর এ হোয়াইল। So just double click here, okay, and go to the home option. And similarly here you can change the font size. Okay, suppose per font style or size. So suppose you select that Arial black, okay, and font size suppose 10 pt, clear. So it is now it is quite visible, okay. So in this way you may change the level font and level like font style, font shapes, etc. Clear. So similarly in the x-axis also you may do the change, okay. Simple double click here and go to the home option. And similarly Arial black, okay, and then 8, 7, 8, আমি 8 রাখছি, 9 হলে হবে না, এটা সিমিলারলি আমি 8 রাখছি। আচ্ছা, সো এবার দেখো আমার এক্স অ্যাক্সিস, দিস ইজ কল্ড এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই অ্যাক্সিস, ওকে। সো এইবার ধরো তোমার হচ্ছে এখানে কিছু এখনো কিছু মিসিং আছে এই চার্টে, ওকে। সো কি কি মিসিং আছে, তোমার এক্স অ্যাক্সিস কে লেভেল করতে হবে, ওয়াই অ্যাক্সিস কে লেভেল করতে হবে। দ্যাট মিন্স হোয়াট এক্স অ্যাক্সিস স্ট্যান্ডস ফর, তার মানে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে, ওকে। তো সেটা লেখার জন্য আমাদেরকে কিছু লিখতে হবে, তাই না। So similarly ওটা কিভাবে করতে পারবো আমরা, just select on that chart, okay, then go to the design, okay. And here you can see in the leftmost position one option is there that is called add chart element, okay. And click on this down arrow key, okay, in the add chart element option, okay. Understood, students? Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So you can add this, you can choose these add chat element options, okay. And then here add titles, clear. And add titles after that primary horizontal, clear. And similarly you can add the primary vertical title also, clear. So now this is your x axis, clear. সো এবার এটাকে এখানে আমরা টাইটেলটা লিখে দিচ্ছি। টাইটেলটা কি, এখানে এটা হচ্ছে আমাদের আওয়ার্সে ছিল, গ্রোথ ইন আওয়ার্স, হ্যাঁ। সো এখানে হচ্ছে আমরা লিখবো টাইম, ওকে, টাইম ব্র্যাকেটে আওয়ার্স, হ্যাঁ। দিস রিপ্রেজেন্ট দ্য আওয়ার্স, দ্যাট মিনস 5 আওয়ার্স 10 আওয়ার্স এর গ্রোথটা কেমন হয়েছে, ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথটা, ওকে। অ্যান্ড দিস আর দ্য ওডি ভ্যালুস। তোমরা সায়েন্সে যারা এখানে আছো তোমরা নিশ্চয়ই কলোরিমিটার নাম শুনেছো। You must have heard the colorimeter, okay. And in that colorimeter machine or spectrophotometer, through that machine we can measure these OD value, okay. So এই OD value গুলো দিয়ে এই আমার ডাটাটা প্রিপেয়ার করা হয়েছে, okay. So now that OD value, সো ওডি ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি কোন ওয়েভলেন্থে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারামিটার। ওডি
অ্যাড 600 ন্যানোমিটার হচ্ছে এই অপশনসটা, মানে এটা লেভেলটা করলাম আমার টাইটেল, এটা ঠিক আছে, দিস ইজ কল টাইটেল। এবার সিমিলারলি এটাকে সিলেক্ট করে আমি হোমে গিয়ে আমার এটার ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি, ঠিক আছে। এটা ধরো আমি এরিয়াল ন্যারোতে করলাম, এরিয়াল ন্যারোটা কোথায় আছে, এরিয়াল ন্যারো again select and then এরিয়াল ন্যারো, ওকে। এরিয়াল ন্যারো দিয়ে তুমি হচ্ছে এবার 11 পয়েন্ট করতে পারছো, and then similarly you may change the data, sorry, color, okay. Suppose রেড কালার করে দিচ্ছি যাতে ক্লিয়ার বোঝা, বোল্ড করতে পারবে তুমি, ঠিক আছে। সো নাও ইট ইজ ভিজিবল না, ওটি অ্যাট 600 ন্যানোমিটার, ইট ইজ ভিজিবল না, ওকে। সো এখানে হচ্ছে আমরা হলো এটা আমাদের লেভেল ফর y axis, and similarly for x axis also you can add, this is time and hours, and you can change the font size and sorry, font style and all this, okay. Then font 11, red color, blue, etc. Okay. So now এটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল যে দিস ইজ হাউ টু ইনসার্ট দ্য অ্যাক্সিস টাইটেল, দ্যাট মিনস হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস টাইটেল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস টাইটেল, ওকে। দ্যাট মিনস হরাইজন্টাল মানে কি ওই এক্স অ্যাক্সিস, অ্যান্ড ভার্টিক্যাল দ্যাট মিনস ওয়াই অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিসের টাইটেল আমরা কীভাবে অ্যাড করতে পারি সেটা আমরা দেখলাম। অ্যান্ড হচ্ছে আমরা যে অ্যাক্সিসটা আছে এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস, সেই অ্যাক্সিসটাকে কী করে আমরা তার উইথটা ঠিক করতে পারি, সেই লাইনটাকে কীভাবে সলিড করতে পারি, না কালার চেঞ্জ করতে পারি, অ্যান্ড টিক মার্কস অ্যান্ড লেভেলস, অল দিস আমরা এই সমস্ত এলিমেন্টসগুলো, এগুলো দিস আর অল আর চার্ট এলিমেন্টস, ওকে। সো এই চার্ট এলিমেন্টসগুলো is of utmost importance, these chart elements are of utmost importance for proper representation of your data, okay. সো এবার এটাকে আমরা আরো কি করতে পারি, এবার দেখো এখানে আমার এই চার্টের একটা স্কোয়ার, মানে আই মিন এই যে এই দিকতে রাইট সাইডে মানে পুরো প্লট এরিয়াটা হচ্ছে আমার কি হয়ে আছে, ক্লোজড হয়ে আছে, ওকে। সো সাপোজ আমি এই যে আমার হরিজন্টাল বার্সগুলো আছে সেগুলো ডিলিট করে দিতে চাইছি, ওকে। সো নাও হোয়াট আই উইল ডু, নাও জাস্ট সিলেক্ট, আই মিন সিঙ্গেল মাউস ক্লিক করে সিলেক্ট করবে। সো প্রতিটা যে হরিজন্টাল কলামস আছে এগুলো কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাবে, ক্লিয়ার হয়ে সিম্পল তুমি ডিলিট অপশন প্রেস করবে, ওকে। ডিলিট অপশন প্রেস করলে অটোমেটিক্যালি ডিলিট হয়ে গেল, ক্লিয়ার। তো তাহলে এটা তোমার কি হলো, তোমার গ্রাফটা কোয়াইট ভিজিবল আর প্রমিনেন্ট হলো, তাই না, বোঝা যাচ্ছে এবার বেশি মানে কি বলবো ক্রাউডেড ব্যাপারটা হলো না, তাই না। সো এবার সিমিলারলি এই যে ভার্টিক্যাল পজিশনসগুলো আছে সেগুলোকেও, ভার্টিক্যাল যে লাইন্সগুলো আছে সেগুলোকেও কিন্তু ডিলিট করতে পারবে, ওকে, হয়ে গেল। এবার এবার এই যে আমার এই যে লাইনটা, এই লাইনটাকে আমি রিমুভ করবো, সেটা কি করে করবো এবার দাঁড়াও। Option, yes, format, again you have to select the chart, okay, and then go to the format plot area options, then in the border options এখানে you have to select the no line options, okay. So then দেখো এবার তোমার এই চারিদিকের যে মানে এনক্লোজারটা ছিল সেটা কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে, তাই না। সো নাও এটা একটা কিন্তু কমপ্লিট তোমার চার্ট হয়ে গেল রিগার্ডিং দিস ডাটা, ওকে। এই ডাটা রেখে তোমার কিন্তু এটা একটা কমপ্লিট চার্ট হয়ে গেল, ওকে। সো এবার হচ্ছে মানে লাইন গ্রাফ যেটাকে বলছি আমরা, ওকে। এবার এটাকে হচ্ছে সাপোজ তুমি এটা একটা পার্টিকুলার মেটালের রেসপেক্টে সাপোজ, আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা অপশন আগে দেখিয়ে নিচ্ছি, এই এই চার্টটা সিলেক্ট করে হচ্ছে তুমি চেঞ্জ করতে পারো, ডিফারেন্ট ডিজাইনস আছে, ওকে। এইভাবে ডিজাইনসগুলো চেঞ্জ করা যায়, কিন্তু আমি প্রেফার করি মানে সায়েন্টিফিক রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য এইভাবে নিজে ম্যানুয়ালি এগুলোকে কারেক্ট করাটা সব থেকে বেশি আর কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ওকে।
সো ওই জন্য আমি কিন্তু ডিজাইন অপশনসে কিছু ক্লিক করলাম না বা কোনো রকম ইউজ করলাম না ডিজাইন অপশনস। ওকে, সো নাও এবার ধরো এটা হচ্ছে পার্টিকুলার একটা ব্যাকটেরিয়ার একটা পার্টিকুলার মেটাল। ওকে, সেই মেটালের রেসপেক্টের এটা গ্রোথ কার্ভ। ওকে, অ্যান্ড সিমিলারলি এই যে তুমি এই যে কার্ভটা আছে এই কার্ভে কিন্তু ডাবল ক্লিক করে তুমি তোমার ডাটা পয়েন্টগুলোকে ফরম্যাট করতে পারো। ফরম্যাট বলতে ধরো তুমি এই যে ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্টসগুলো আছে সেগুলোকে তুমি কালার চেঞ্জ করতে চাও। ধরো এই পয়েন্টটাকে তুমি ব্লু কালার রাখতে চাও, সাপোজ এর 15 আওয়ার্সের যে ওডি ভ্যালুটা আছে সেই পয়েন্টটাকে তুমি হচ্ছে আরো ডিফারেন্ট ব্ল্যাক কালার করতে চাও। সো এইভাবে ইউ মে চেঞ্জ each of the color and yes and the total line color also. Okay, you may change the each point, okay, as well as the total line color. Okay, similarly by clicking here on this line. Okay, and go to the format data point options. Okay, সো নাও এবার ধরো এটা হচ্ছে আমার একটা হয়েছে কার্ড। এবার এটা ধরো পার্টিকুলার একটা মেটালে, সাপোজ আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ব্র্যাকেটে কপার। এটা একটা ধরো কপার একটা মেটাল, কপার মেটালের প্রেজেন্সে হচ্ছে এই দেখুন গ্রুপটা হয়েছে। ওকে, সো এবার আমি নেক্সট আরেকটা হচ্ছে শিটস ওপেন করছি অ্যান্ড সেখানে অন্য একটা ডাটা পুট করছি। এবার ফাইনালি আমি এই দুটো ডাটাকে মার্জ করে আমি এই দুটো কার্ভকে একটা সিঙ্গেল মানে এই দুটো লাইন গ্রাফকে আমি একটা সিঙ্গেল প্লটের মধ্যে আনবো। সেটা কি করে করবো সেটা দেখাচ্ছি। ওকে, সো নাও এগেইন আই হ্যাভ টু সিলেক্ট and I have to copy the data. Just wait. Okay. So এটা একটা ডাটা আছে, আমি এই ডাটাটাকে সিলেক্ট করছি করে পেস্ট করছি। ওকে, সো সো সিমিলারলি আমি এখানে যেভাবে এটা প্রিপেয়ার করেছি চার্টটা, সিমিলারলি আমি এই ডাটাটা ইউজ করে আমি এখানে চার্টটা প্রিপেয়ার করি। ওকে, তো সাপোজ এটা তোমার হচ্ছে অন্য একটা মেটাল, দিস ইজ কল্ড নিকেল। নিকেল মেটালের প্রেজেন্সে হচ্ছে ওর গ্রোথ পয়েন্ট ভ্যালুগুলো এরকম আসছে। ওকে, সো ফার্স্টে সিলেক্ট করো, দেন ইনসার্ট অপশন, দেন এগেইন আমি কি বলছি এটা আমি লাইন স্ক্যাটার প্লট ইউজ করছি। ওকে, সো স্ক্যাটার প্লটে হচ্ছে এই যে এই স্মুথ লাইনস অ্যান্ড মার্কার্স যেটা আছে সেটাকে আমি সিলেক্ট করছি, স্ক্যাটার উইথ স্মুথ লাইনস অ্যান্ড মার্কার্স। ওকে, স্মুথ লাইনস মানে কি এই যে দেখতে পাচ্ছ এই যে প্রতিটা এগুলো কি মার্কার। ওকে, দ্যাট মিনস এই যে ভ্যালুগুলো আছে আমার ধরো 16 আওয়ার্সে ভ্যালু কত এসছে 0.5। সো এই যে এটা তো এক্স অ্যাক্সিস, দ্যাট মিনস দিস রিপ্রেজেন্টস দ্য টাইম ইন আওয়ার্স। ওকে, সো 16 আওয়ার্সে সাপোজ ধরো আমার ভ্যালু 0.54 আছে। সো এই দেখো 0.54 এই, ঠিক আছে। সো এই পয়েন্টস গুলোকে এখানে হচ্ছে মার্কার করছে, দ্যাট মিনস দ্য অ্যাবজর্বেন্স ভ্যালু। ওকে, অ্যাট each and every hour represent the markers. Okay, and the markers গুলোকে জয়েন করেছে যেটা সেটা হচ্ছে লাইন। ওকে, and লাইন এই মার্কার্স গুলোকে জয়েন করেছে। সো ওই জন্যই ওখানে অপশনসটা আমি দেখলাম যে স্মুথ লাইনস উইথ মার্কার পোর্শন। ওকে, দিস ইজ নন অ্যাজ স্ক্যাটার্ড ব্লক। ওকে, সো নাও এই যে ধরো এই লেখাটা আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি, আমার এখানে দরকার নেই। সো আমি জানি এটা নিকেলের প্রেজেন্সে আমার গ্রোথ কার্ভ অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার কপারের প্রেজেন্সে গ্রোথ কার্ভ, ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ কার্ভ। ওকে, সো সাপোজ এই এগেইন আমি শিট করে চলে গেলাম। নাও সেম ওয়েতে ধরো তুমি এক্স অ্যাক্সিসে ডাবল ক্লিক করলে তোমার ম্যাক্সিমাম কত আওয়ার্স আছে 0 to 45 আওয়ার্স। সো সিমিলারলি আমি এখানে আমার 45 দরকার নেই, আমি 40 আওয়ার্স হলে ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে, তাই না? আমার 40 আওয়ার্স অব্দি আমার ভ্যালু আছে। সো এরকম হবে। ওকে, সো অ্যান্ড ইন কেস অফ এই ওয়াই অ্যাক্সিস, দ্যাট মিনস ওডি ভ্যালু, ওডি ভ্যালুতে আমার ম্যাক্সিমাম 0.8 অব্দি ভ্যালু আছে, মানে 0.8 এর ওপরে আর কোনো পয়েন্ট নেই, মানে ভ্যালু আসেনি। সো আই মে চেঞ্জ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অ্যাজ 0.8। ওকে, সো সরি 8 না 0.8, এটা ভুল হলো। Sorry, 0.8. Okay, now you can see. Okay,
সো নাও এবার আমি কি করতে পারি, এবার হচ্ছে সিমিলারলি এটা এখানে ডাবল ক্লিক করলাম, ডাবল ক্লিক তো করে এখানে এটা তো অ্যাক্সেস অপশনসে মিনিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমি পুট করেছি, অ্যান্ড এগেইন টিক মার্কস। ওকে, টিক মার্কসে গিয়ে মেজার করে আমি আউটসাইডে দিকে টিক মার্কস করলাম, ইনসাইডেও করতে পারি। ইনসাইডে করলে কেমন হবে আমি দেখাচ্ছি, দেখো ইনসাইড যদি ক্লিক করি করে হচ্ছে আমি অ্যাক্সেস অপশন, তারপর ফিল অপশনসে যাই, ফিল অপশনসে গিয়ে কালারটা সাপোজ আমি মেরুন কালার করলাম, অ্যান্ড এটাকে চুপিটি করলাম। আচ্ছা, না now we can see the difference. Okay, এই টিক মার্কস যদি আমি y অ্যাক্সিসে আউটসাইডে করি তাহলে লেফট মোস্ট পজিশনে হতো, এন্ড যেহেতু আমি এটা ইনসাইডে করেছি দেন হচ্ছে দেখো রাইট মোস্ট পজিশন, রাইট দিকে রাইট পজিশন হচ্ছে এটা হয়েছে। ঠিক আছে, সো এটা নিশ্চয়ই এটা এটা করা যাবে না এভাবে, এটা হচ্ছে দিস ইজ নট লুকিং কি সাইন্টিফিক্যালি correct. Okay, so that's why I need to change this. Okay, and again I select that text options. Okay, and text options এ গিয়ে আমি tick marks options এ গেলাম, গিয়ে এটাকে হচ্ছে আউটসাইড করলাম। ওকে, নাও ইট ইজ ফাইন। ওকে, সো এবার দেখো সিমিলারলি আমার এখানে 0 থেকে 0.8 আছে, ফাইন। আর ইন কেস অফ এক্স অ্যাক্সিস এটাও হচ্ছে আমার 0 থেকে 40 আছে। এবার এখানে হচ্ছে টেক্সট অপশনসে গিয়ে আমি টিক মার্কসে গিয়ে আউটসাইড করলাম, অ্যান্ড আদার্স সব ঠিক আছে, অ্যান্ড অ্যাক্সেস অপশনস এগেইন চলে গেলাম, গিয়ে হচ্ছে আমি লাইনের কালারটা চেঞ্জ করব। ওকে, লাইনের কালারটা এখানে হচ্ছে রেডি করে দিচ্ছি। ওকে, আর এই উইথটা বাড়িয়ে দিচ্ছি, তাহলে না ভিজিবল হয়ে হিয়ার না। ওকে, সো এবার হচ্ছে আমি কি অ্যাড করব, similarly add chart element. Okay, so first of all select the chart and go to the design option, and then there add chart element option. Okay, and point that select that add chart element, I mean on the that down arrow key. Okay, click on that down arrow key and one dialog box will open, and here axis titles, and then primary horizontal, and similarly add chart element, axis title and primary vertical. Okay, and similarly তোমাকে চেঞ্জ এখানে লিখতে হবে অ্যাক্সিস টাইটেল গুলো, কি কি টাইটেল লিখতে হবে, এটা আমার কি ছিল টাইম। ওকে, টাইম ব্র্যাকেটে আমি আওয়ার্স করলাম, অ্যান্ড সিমিলারলি এখানে হচ্ছে দিস ইজ ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিসের তোমার লেভেল টাইটেল। সো এটাকে তুমি চেঞ্জ করছো, এটা কি হবে, এটা ওডি ভ্যালু অ্যাট 600 ফাইন। এবার ধরো এগুলোকে এগেইন তুমি হচ্ছে ফন্ট চেঞ্জ করলে, ফন্ট তুমি এরিয়াল ন্যারো করলে, 11 পয়েন্ট করলে, বোল্ড করলে, ক্লিয়ার। সিমিলারলি ওয়াই অ্যাক্সিসের টাইটেলটাকে সিলেক্ট করো, and then click on that Arial narrow and click on that 10.5 and bold. Arial narrow 10.5 sorry 11 and bold. Okay, so এটাকে আমি কালারটাও চেঞ্জ করে দিচ্ছি, সাপোজ ব্লু করে দিলাম, এটাকে হচ্ছে ব্লু করে দিচ্ছি মেকে। ওকে, অ্যান্ড এই যে তোমার লেভেলসগুলো আছে মানে তোমার টাইটেলের মানে এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিসের যে ওই ইয়েগুলো আছে তোমার পয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো তুমি চেঞ্জ করছো, নাম্বারসগুলোকে মানে চেঞ্জ ইন দ্য সেন্স তুমি ওটার ফন্ট চেঞ্জ করবো। ওকে, সো সিমিলারলি এটা হচ্ছে আমি কি দিয়েছিলাম এরিয়াল and black, bold
হচ্ছে home options, then aerial, then 9 point, then board. Okay, so fine. So আমার এখানে একটা গ্রাফ তৈরি হলো, ওকে, here in this sheet, that is sheet 4. Okay, sheet 4 আমি এটা রিনেম করলাম GC2. ওকে, GC2 রিনেম তো তোমরা জানো, ম্যাডাম অলরেডি দেখিয়েছেন। জাস্ট ক্লিক অন দ্যাট, আই মিন রাইট ক্লিক করো, রাইট ক্লিক করে রিনেম অপশনসে যাও। সো এইভাবে ইউ ক্যান রিনেম দ্য ওয়ার্কবুক নেম। ওকে, so GC1 and this GC2. Okay, so suppose this GC1, that means this curve, this growth curve. Okay, that means 8 different point আছে, 5 hours 10 hours different points ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথটা ইনক্রিজ হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। You may see the curve pattern. Okay, that means typically কি sigmoid curve। যারা এখানে বায়োলজি, আমি জানি না কারা কারা বটানি থেকে তো নিশ্চয়ই আছো, তাই না? বটানি স্টুডেন্টসরা আছো না এখানে? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে ওকে, সো যারা বটনি স্টুডেন্টস আছে তারা অলরেডি জানো, মানে যারা আর কি মাইক্রোবসের ক্লাস করেছো আমার, তো সেখানে তোমরা জানো না ব্যাকটেরিয়া যে গ্রোথ সিগময়েড গ্রোথ কার্ভ প্যাটার্ন ফলো করে। সো সিমিলারলি এখানে আমি একটা সিগময়েড গ্রোথ কার্ভই ড্র করেছি বেসড অন মাই এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা। ওকে, সো সিমিলারলি তার দেখতে পাচ্ছ এটা একটা সিগময়েড গ্রোথ কার্ভ, দিস সেম ব্যাকটেরিয়ার, এটা হচ্ছে একটা হেভি মেটালের প্রেজেন্সে, কপারের প্রেজেন্সে, অ্যান্ড this is another growth curve in presence of the another metal of the same bacteria. Okay, nickel, এটা নিকেলের প্রেজেন্সে গ্রোথ প্যাটার্ন ডিপিক্ট করছে, and this GC1 depicts the growth pattern of the same bacteria under the presence of copper, and this GC2 represents the growth curve of that bacteria under the presence of nickel. Okay, সো নাও সাপোজ এই দুটো কার্ভকে তুমি মার্জ করতে চাইছো, মার্জ ইন দ্য সেন্স তুমি একটাই গ্রাফের মধ্যে দুটো লাইন তুমি দেখাতে চাইছো। ওকে, সো দিস ইজ পসিবল। সো কিভাবে পসিবল? সো ফর মার্জিং দিস টু চার্টস, দিস টু স্ক্যাটার্ড চার্টস, ওকে, you have to initially correct your x-axis and y-axis, that means the major value and minimum value. Okay, সো তোমাকে এই মেজার ভ্যালু অ্যান্ড মিনিমাল ভ্যালুটাকে কারেক্ট করতে হবে। কি কারেক্ট করবে? দেখো, তুমি যখন ওভারল্যাপ করবে, অ্যাকচুয়ালি আমি কি করে করব, এই দুটো কার্ভকে মার্জ কি করে করব, আই নিড টু ওভারল্যাপ। ওকে, so I need to overlap this one, that means এই কার্ভটাকে আমি যদি নেক্সট শিটে কি এই কার্ভের উপরে পেস্ট করি, দেন দুটো ওভারল্যাপ হবে। সো ওভারল্যাপ করার জন্য কিন্তু আমার যে চার্ট এলিমেন্টস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু সিমিলার হতে হবে। যদি ডিফারেন্ট চার্ট এলিমেন্টস হয় তাহলে কিন্তু আমি ওভারল্যাপ করতে পারবো না বা পেস্ট করতে পারবো না, বা একটাই গ্রাফের মধ্যে দুটো কার্ভ শো করতে পারবো না। আন্ডারস্টুড স্টুডেন্টস? সো এই জন্য ফার্স্টে আমি কি করব, এই যে আছে GC1টা, এখানে হচ্ছে আমার 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 এইভাবে 0.1 এর ডিফারেন্সে আছে মেজর অ্যাক্সিস, তাই না? সো সিমিলারলি আমাকে GC1ও তাই করে নিতে হবে, এখানে 0.1 এর অ্যাক্সিসে করতে হবে, এখানে 0.1 এর মেজর ইউনিটসের ডিফারেন্সটা করলাম। সো নাও দেখো এটা তাহলে বোঝা যাচ্ছে, 0.1 এর প্রেজেন্সে করলাম 0.1, 2, 3, 4, 5, অ্যান্ড এখানে 5, 10 থেকে হলো, অ্যান্ড GC2তেও তাই হয়েছে, 5, 10, 0 থেকে 40 আছে, এখানে 0 থেকে 40 আছে, এক্স অ্যাক্সিস দুটোই সিমিলার, অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস 0 থেকে 0.5, অ্যান্ড দিস ইজ 0 থেকে 0.8, দিস মেটে ডিপেন্ডস অন ইউর ডাটা, এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা। ওকে, সো নাও এবার হচ্ছে আমি পেস্ট করব, দুটো মার্চ করব। কি করে মার্চ করব? আগে এখানে এই অ্যাক্সেস গুলোকে আমি ডিলিট করে দিই, কারণ এটা আমার দিস ইজ রিকভার্ড। ওকে, সো নাও এবার ধরো এইটাকে সিলেক্ট করতে হবে, এই যে কপারের প্রেজেন্সে যেটা আছে অ্যান্ড এটা নিকেলের প্রেজেন্সে আছে। ওকে, সো কপারের প্রেজেন্সে এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম, করে রাইট ক্লিক করে কপি করলাম। ওকে, অ্যান্ড GC2তে গেল, GC2 শিটে গিয়ে এই কার্ভের উপরে রাইট ক্লিক করে পেস্ট করে
এই কথা পেস্ট করলাম। So, কি দেখাচ্ছে? GC2 এর উপরে পেস্ট করার পর আমি কি দেখতে পাচ্ছি? দিস রিপ্রেজেন্ট, এবার এটা কি? এটা একটা ডিফারেন্ট কালার নিয়েছে, এটা একটা ডিফারেন্ট কালার নিয়েছে, না? দ্যাট মিনস ইট রিপ্রেজেন্টস টু ডিফারেন্ট মেটালস অ্যাকচুয়ালি, ওকে? So, for clear understanding, again you have to select the chart, okay, and go to that option chart element, and here the chart legends, okay, legends needs to be put here, okay, and if we click the bottom options, that means here the chart legend will be in the bottom portion, okay. So that means এই যে অপশনসটা আছে, মানে অরেঞ্জ কালার যে লাইনটা আছে, এটা হচ্ছে বেরিয়ে গেছে বিকজ আমার ভ্যালুগুলো সাপোর্ট, মানে এখানকার ভ্যালুগুলো, কপারের ভ্যালুগুলো খুবই অল্প, মানে স্মল ভ্যালু আছে, ওকে। বাট এখানে হচ্ছে ভ্যালুগুলো অনেক 0.7 অব্দি আছে। এখানে হাইস্ট ভ্যালু ইন কেস অফ GC1 হাইস্ট ভ্যালু ওয়াজ 0.47, ওকে, and in case of GC2 the value was 0.77, okay. So এটা কিন্তু ওই জন্য 0.5 কে এক্সিট করে গেছে, এখানে ম্যাক্সিমাম আমি 0.5 করেছি। সো এই জন্য কিন্তু এটা মনে হচ্ছে যে হাফ পোর্শনস হয়েছে, এন্ড হাফ পোর্শনস কাটা পড়ে গেছে, ওকে। সো এবার এটাকে যদি আমি আবার চেঞ্জ করে রাইট ক্লিক করে এটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা 0.7 করে দিই, দেখো। সো দেখো 0.7 করলাম, এবার দেখো, এবার কিছুটা আসা গেছে, তাই না? এবার অটোমেটিক্যালি 0.77 ছিল, সো ওই জন্য অটোমেটিক্যালি তাও কিছুটা এখন মানে ম্যাক্সিমামটা কভার করে গেছে, তাই তো? সো এই দেখো, এই দ্যাট মিনস দিস ইজ এ সিঙ্গল মার্জ গ্রাফ, ওকে, যেখানে কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি টু ডিফারেন্ট গ্রোথ কার্ভস ক্যান বি ভিজুয়ালাইজড, ওকে। অ্যান্ড এটাকে এখানে রিপ্রেজেন্ট লেজেন্ড আমি যখনই অ্যাড করলাম চার্ট এলিমেন্টে গিয়ে, সো লেজেন্ড আমাকে বলে দিচ্ছে এখানে এই অরেঞ্জ কালারটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে, সেটা হচ্ছে নিকেলের প্রেজেন্সে গ্রোথটা রিপ্রেজেন্ট করছে, অ্যান্ড দিস ব্লু কালারটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে, সেটা হচ্ছে কপারের প্রেজেন্সে গ্রোথটা রিপ্রেজেন্ট করছে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আসবে, এটা তুমি সিলেক্ট করে এগেইন you may change the font size and font styles, etc, etc, clear? So similarly এটাকে তুমি চেঞ্জ করে font shape style এইসব bold হ্যান্ডার এইসব চেঞ্জ করতে পারো, etc, ওকে। সো অ্যাট এগেইন এই যে এখানে দেখো লেজেন্ডসটা অ্যাবজর্বেন্স অ্যাট 600 nm ni এরকম ডিফারেন্ট এসছে কেন? এই যে কারণ হচ্ছে আমি এখানে যে প্রতিটা যে সিটস আছে GC1 এন্ড GC2 সবগুলো সিটের মধ্যে কিন্তু যে আপার মোস্ট রোটা আছে সেখানে দেখো আমার লেভেল লেজেন্ডটা ওটাই লেখা আছে, ওকে। সো ওই জন্য কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমার এই মার্জ গ্রাফে লেজেন্ডটা ওটাই নিয়েছে, যেটা হচ্ছে আমি অটোমেটিক্যালি করে রেখেছি শিটে, ওকে। সেই লেজেন্ডটা কিন্তু এখানে এটা নিয়েছে। সো এটা হচ্ছে একটা আমার কমপ্লিট স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম হয়ে গেল, আন্ডারস্টুড? সো সো নাও এবার হচ্ছে ডিফারেন্ট কিছু আমি দেখাচ্ছি, ওকে। সো কি জাস্ট ওয়েট, সো এটা হচ্ছে তোমার একটা, আমি নতুন একটা শীট ওপেন করলাম, আই হ্যাভ ওপেনড এ নিউ শীট। সো হিয়ার this in this sheet there are numerous rows and numerous columns, na? So if I want to know the exact number of rows and the exact number of columns and in each in this sheet, then I have to press the control and rightmost key, okay. সো দেন দেখো আমি যদি কন্ট্রোল প্রেস করে রাইট অ্যারো কিতে প্রেস করি, দেন হচ্ছে কি দেখাচ্ছে XFG, না? XFG, that means this represent the last column, okay, and last column XFD, that means the number of columns in this sheet are
16,384 columns. ওকে, এই এক্স এফ ডি এটা তো তোমার অ্যারাবিক নিউমেরালস। ওকে, সো এটাকে যদি আমি নাম্বারসে কনভার্ট করি তাহলে হচ্ছে এটা আমার হবে 16,384 columns. ওকে, অ্যান্ড কতগুলো রোজ আছে সিমিলারলি এটা জানার জন্য I have to put the I have to press the control and down arrow key simultaneously. Okay, then I can easily visualize the exact number of rows in that sheet. That is the 10 lakhs 48,576. দেখা যাচ্ছে নাম্বারটা? Yes, ma'am. ওকে, সো এবার দেখো তোমাদের ম্যাডাম অলরেডি বলেছে ফর্মুলা আমরা কি করে পুট করি, তাই না? সো আমি এখানে কিছু ভ্যালু নিচ্ছি, ভ্যালু না নিলে হবে না। এই যে এটা আমার স্ক্রল। ওকে, এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি স্ক্রল করে কি করছি, রাইট লেফট সাইডে মুভ করছি। ক্লিয়ার? সো এটা আমি একবারে মুভ করতে পারবো, এটাকে প্রেস করে এই যে এটা করতে পারি, বা অল্টারনেটিভলি আই ক্যান প্রেস দ্য কন্ট্রোল অ্যান্ড লেফট অ্যারো কি বাটন টুগেদার বা সাবমিট। ওকে, সো নাও এবার হচ্ছে আমি এখানে ফর্মুলা, তো সাপোজ আমি এখানে কিছু লিখলাম সিরিয়াল। ওকে, সো সিরিয়াল নাম্বার, আচ্ছা তার আগে যে এখানে আমি ভ্যালু দিচ্ছি, সাপোজ length. Okay, suppose breadth. Okay, so suppose length আমি দিলাম, ও length এখানে আমাকে ইয়ে দিতে হবে, ইউনিটে দিতে হবে, ব্র্যাকেটে আমি দিলাম সেন্টিমিটার, অ্যান্ড breadth ইউনিটটা দিলাম সাপোজ এটাও সেন্টিমিটার থাকবে। ওকে, সো নাও ধরো লেন্থ, এবার এটাকে আছে দেখো, এবার অ্যাট এ গ্ল্যান্স যখন আমি ফার্স্টে দেখছি সিরিয়াল নাম্বার, লেন্থ, তারপরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওকে, সো এবার কিন্তু যদি আমি এই সেলটাকে সিলেক্ট করি, ইফ আই সিলেক্ট দিস সেল, দেন ইন দ্য ফর্মুলা বার, তোমরা ফর্মুলা বার অলরেডি শিখে গেছো, তোমাদের ম্যাডাম বলেছেন দিস ইজ কল্ড ফর্মুলা বার। ওকে, কার্সারটা নিয়ে গেলে দেখো এখানে ও দেখাবে দিস ইজ ফর্মুলা বার। ওকে, সো এই ফর্মুলা বারে ক্লিক, ফর্মুলা এই সেলটাকে ক্লিক করলে আমি দেখতে পাচ্ছি কমপ্লিট লেখাটা আমার কি আছে, বাট আমি অন্য কোনো সেলে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি না। সেটা কি করে করবো, এটাকে ঠিক কি করে করবো, এই যে বি, এটা তো বি কলাম। ওকে, অ্যান্ড বি কলাম, অ্যান্ড এই সেলটা কোন সেল বলো তো, B1। ওকে, কারণ এই যে এটা 1 নাম্বার রো এর বি কলামের সেল, দ্যাট মিন্স B1, এন্ড এটা কি B4, 4 নাম্বার কলামের বি। ওকে, এটা কি A6। ওকে, এই কলাম অ্যাড্রেসগুলো কোথায় দেখতে পাচ্ছি আমি, এটা তো D6। ওকে, এই দেখো লেফট মোস্ট পজিশনে এই যে অপশনসটা আছে এটাকে নেম বক্স বলছে। ওকে, সো যখনই তুমি কোনো সেলে সিলেক্ট করবে তখন সেই সেলের অ্যাড্রেসটা তুমি অটোমেটিক্যালি এই নেম বক্সে দেখতে পাবে। ঠিক আছে, এটা একটা বেনিফিট। ওকে, অ্যান্ড এই যে আমি যে বলছিলাম লেন্থটা আমি সেন্টিমিটার দেখতে পাচ্ছি না, সেটা আমি কি করে ঠিক করব, এই যে এখানে মাউসটা যখন নিয়ে যাবে এই বি কলামের ওপরে, ওকে, দেন এই লাইক এরকম একটা সিম্বল আসবে। ওকে, সো এরকম সিম্বল যখন আসবে, সো দেন ইউ হ্যাভ টু ডাবল ক্লিক হিয়ার। ওকে, ডাবল ক্লিক করবে, এটা অটোমেটিক্যালি এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে। ওকে, দিস ইজ কল্ড এটাকে এক্সপ্যান্ড করা হবে। ওকে, সো এক্সপ্যান্ড যখনই হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি এটা দেখতে পাচ্ছ তুমি। হ্যাঁ, ওকে, সিমিলারলি এই যে ব্রেথের এখানে গিয়ে যে সি এর উপরে গিয়ে ডাবল ক্লিক করবে, ব্রেথ চলে আসবে। ওকে, তো সাপোজ এখানে 20 কিছু ভালো আমি অ্যাড করি, 23, 56। ওকে, এগুলো কিন্তু আরবিট্রারি, এগুলোর সাথে কোনো প্র্যাকটিক্যালি কোনো লিঙ্ক নেই। ঠিক আছে, আরবিট্রারি কিছু একটা তাহলে আমি পুট করে দিচ্ছি ব্রেথ। ওকে, and suppose 6. এবার দেখো তোমার দিস ইজ কল্ড সিরিয়াল নাম্বার 1, এটা তো 1 নম্বর অবজারভেশন, তুমি লেন্থ ব্রেথ দেখেছো। এবার সিমিলারলি এর পরেরটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি ইউ ক্যান প্লেস 2। ওকে, দিস ইজ, এটা 2 হবে তাই তো, আর নেক্সট সেল কি হবে 3 হবে, তুমি ম্যানুয়ালি এটা বসাতে পারো। বাট তোমার কাছে যখন লটস অফ
ডাটা থাকবে, ঠিক আছে। তোমার ধরো প্রচুর মানে এই যে আমি কি বললাম 10,48,576টা রোজ আছে এখানে। তোমার ধরো এত পুরো রোটা জুড়েই তোমার ডাটা আছে, সব রোতে মিলে ডাটা আছে। সো ম্যানুয়ালি তখন এক দুই করে কি তুমি বসাতে পারবে? ইট উইল টেক লট অফ টাইম না। সো তখন তুমি কি করে এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবে? এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। এবার দেখো কি করে এক্সটেন্ড করবে। এখানে তোমার কার্সারটা মাউস পয়েন্টটাকে নিয়ে যাবে, এই সেলে ক্লিক করবে, ক্লিয়ার। তো ক্লিক করার পর দেখো নিচের দিকে রাইট মোর সাইডে একটা হচ্ছে স্কোয়ার অপশন দেখাচ্ছে। ইট ইজ শোয়িং ওয়ান স্কোয়ার, ওকে। সো যখনই নিয়ে যাবে, সো এই যে প্লাস সিম্বলের মতো একটা অপশন দেখাবে, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছ প্লাস সিম্বলটা? যখনই এই প্লাস সিম্বলটা দেখাবে তখন জাস্ট ডবল ক্লিক করবে, ওকে। ডাবল ক্লিক করবে, দেন এটাকে এক্সপ্যান্ড করবে, ড্র্যাগ করলে এবার দেখো আমার সবগুলো সেলে 1 1 1 হয়ে গেল, ওকে। বাট এটা আমার লাগবে না, দিস ইজ নট রিকোয়ার্ড, ওকে। আমার কি চাই? আমার সিরিয়ালি নাম্বার চাই, আমার 1 2 3 4 এরকম চাই। সো দেন আমি কি করব, এখানে একটা অপশন আছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে। রাইট ক্লিক করবে। আচ্ছা, ক্লিক করার পর হ্যালো জয়ন্তী, হ্যাঁ বলো। বললাম ওটা ফিল সিরিজ বলে একটা অপশন আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ওই অপশনসটা আমি পাচ্ছি না। দাঁড়াও, ওটা ওটা তুমি কন্ডিশনাল, ওটা আসছে না, বুঝতে পারছো? ওটা কন্ডিশনাল একবার ফরম্যাটিং লিখে করে। দেখো। হ্যাঁ আমি একবার দেখেছি এমনি ওটা হ্যাঁ, কি বললে? হ্যাঁ, এটাকে এমনি ব্যাক করো এবার। না, ড্র্যাগ করেছি তো, হ্যাঁ এবার হ্যাঁ, ওটা দেখো। তো এবার নিয়ে যাও, এবার নিয়ে যাও, ক্লিক করো ওখানে। হ্যাঁ, এখানে তোমার ওই ডটটা অপশন, ওই তোমার অপশনসটা আসছে না। না না, ওটা কি করেছে বলো তো, আমি তখন কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং করেছিলাম তো ওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি ওটাই আচ্ছা, যে মানে ক্লিয়ার ওটাই ফরম্যাট করে, বলছিলাম। ক্লিয়ার হ্যাঁ ফরম্যাট ওটা, করে করো। হ্যাঁ ক্লিয়ার ফরম্যাট করে, আমি ওই জন্য ওটা করছিলাম। এটা তখন চেঞ্জ করেছিলাম ফরম্যাটিংটা আমি, ওখানে বুঝতে দেওয়া পেরেছি। আছে, খুলে দেখো। হ্যাঁ, কি বললে? বললাম ওখানে আছে ক্লিয়ার ফরম্যাট। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই আমি ফরম্যাটটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। তখন চেঞ্জ করেছিলাম জন্য ওটা আসছে না। ফিল সিরিজ অপশনস আছে, আবার তোমার হচ্ছে ওই পর পর সাবসিকুয়েন্ট নাম্বার পুট করারও অপশনস থাকে। ক্লিক করলেই পর পর অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তুমি ওটাতে একবার ক্লিয়ার ফরম্যাট করে করে দেখো। এটা দিত
না ওই যে যেটা তুমি সিলেক্ট করেছো না 1 1 করে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটাকে একবার করো, করলে তো এবার দেখো পাশে যাও, হ্যাঁ ওখানে দেখো একদম যে টেবিলস লেখা, তার পাশে কোথায় নিচে যে ইরেজারের সাইন দেওয়া ফরম্যাট আছে, ওটা না দেখো না, একবার। এটা তো তোমার ও হ্যাঁ আচ্ছা ক্লিয়ার করবে হ্যাঁ করতে বলছো তো। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ আমি হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লিয়ার ডিলিট করলাম, করে দেখো। দেখেছো ওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, হ্যাঁ। এটা আমার তখন আমি ঘাটাঘাটি করছিলাম তো ওটা আসছে না, বুঝলে। এখানে একটা স্টুডেন্টস, এখানে একটা কি করবো? ইয়ে আসে, অপশনস আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো কি বলছিলে খেয়ালি। হ্যাঁ বললাম ওখানে ক্লিক করে দেখো এবার ফরম্যাটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। না হয়নি, ফরম্যাটটা চেঞ্জ হয়নি এটা। এটা তোমার হচ্ছে তখন এটা আমি একটু ঘাটাঘাটি করছিলাম তো এটা ইয়ে হয়ে গেছে, বুঝলে। সো এটাকে আমাকে আবার একটু ঠিক করতে হবে। এটা এখানে অপশনস গুলো পর পর এটা চলে আসে, যখন এটাকে তুমি ডাবল ক্লিক করবে তখন এখানে একটা অপশন থাকবে, রাইট ক্লিক করে ফিল সিরিজ করলে পরপর 2 3 সাবসিকুয়েন্টলি ডাবল গুলো অ্যাড হয়ে যায়, তাই তো? এটাই তো হ্যাঁ খেয়ালি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। হ্যাঁ। সো এটাই তোমার স্টুডেন্টদেরকে ফরম্যাটটা একটু বলার। গন্ডগোল হয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমার ফরম্যাটিংটা গন্ডগোল হচ্ছে, তখন একটু কাটাকাটি করছিলাম তো। সো ওটা আমাকে একটু ঠিক করে নিতে হবে এবার, যাই হোক। সো তাহলে হচ্ছে এটা এটা তাহলে বোঝা গেল, মানে এটা তোমরা যখন করবে ওটা প্র্যাকটিক্যালি হ্যান্ডস অন ট্রেনিং স্টুডেন্টস, তখন ওটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। জাস্ট হচ্ছে ক্লিক করলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ মানে তোমার এখানে এই ডাবল ক্লিক করবে, করে এখানে অপশনস থাকবে, তখন অ্যাকর্ডিং টু অপশনসে তুমি হচ্ছে ফিল সিরিজ করলে পরপর তোমার হয়ে যাবে। তুমি যদি চাও যে সেম 1 নাম্বারই আসবে, এখন এখন যেটা আসছে 1 করে, মানে ওই সেম নাম্বারই সব সব সেলে হচ্ছে পেস্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন তোমাকে ওটা সিলেক্ট করতে হবে হচ্ছে কপি সেল। ওকে, কপি সেল করলে তোমার সবগুলো সেলে একই নাম্বার পুট হয়ে যাবে। তুমি যদি ফিল সিরিজ অপশনসটাকে ক্লিক করো তাহলে তোমার হচ্ছে পরপর সব নাম্বারস গুলো আসবে, 2 3 4 5 এরকম করে আসবে, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার ধরো যে তোমাদের ম্যাডাম অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছে ফর্মুলাটা। ওকে, সো এই যে এই ব্রেথ, এই তিনটে যেগুলো আছে, সাপোজ আমি এই কলামে হচ্ছে, মানে সরি এই সেলের মধ্যে আমি এই তিনটের সাম করতে চাই। তো কিছুই না, এই ফার্স্টে সিলেক্ট দ্য সেল, ফার্স্ট অফ অল সিলেক্ট দ্য সেল। ওকে, দেন গো টু দ্য ফর্মুলা বার, then here type equal portion. Okay, and then is capital SUM sum, and then first bracket দাও। ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে হচ্ছে এই তিনটে সেলকে তুমি সাম করবে, এই তিনটে সেলকে ড্র্যাগ করে সিলেক্ট করো। ওকে, ইনিশিয়ালি তুমি লিখতেও পারো তোমার C2 C3 C4 এগুলো সেল অ্যাড্রেস, না এই সেল অ্যাড্রেস গুলো লিখতে পারো, বা একেবারে তুমি ড্র্যাগ করতে পারো, ড্র্যাগ করলে টাইমটা কম লাগবে। ক্লিয়ার? সো করে এই যে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার করো, 2 to 9 এই যে যেটা আসলো, তুমি এই তাহলে 2 to 9 এটা কি, এটা হচ্ছে এই তিনটের সাম। ওকে, তো এটা তুমি কি করে বুঝবে, যখন তুমি তোমার মাউস পয়েন্টার নিয়ে যাবে এই সেলের উপরে, তখন অটোমেটিক্যালি ওখানে অপশন থাকবে সাম, ঠিক আছে। তো এরকম অনেক ফর্মুলা আছে, এটা সাম দিয়ে যেমন অ্যাড হয়। ক্লিয়ার? সো এবার যদি আমি এইখানে চাই যে মিনিমাম ভ্যালু, মানে এটা তো আমি অ্যাকচুয়ালি তিনটে ভ্যালু নিয়ে দেখাচ্ছি, তো যখন তুমি এক্সেলের কাজ করবে এরকম নিউমারিস ভ্যালু থাকবে, তখন তোমার সবগুলো ভ্যালুর থেকে মিনিমাম ভ্যালু কোনটা, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কোনটা, তখন মিনিমাম আপনি MIN মিন ফর্মুলা দিলে, দিয়ে ব্র্যাকেট করলে, করে হচ্ছে সিমিলারলি এই তিনটে সেল সিলেক্ট করলে, করে ব্র্যাকেট ক্লোজ করো, এন্টার করো। এই যে তোমার সব থেকে কম নাম্বার ছোট যেটা ভ্যালু, এই 64 99 আর 66 এর মধ্যে এই 64 ভ্যালুটা মিনিমাম তোমাকে এখানে দেখিয়ে দিল। সিমিলারলি তুমি যদি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু চাও, তাহলে সিমিলারলি ইকুয়াল টু সিম্বল ম্যাক্স, দেন ব্র্যাকেট স্টার্ট করো, দেন ড্র্যাগ করো সেলস গুলো, ব্র্যাকেট ক্লোজ করো, এন্টার করো, দেন তোমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা দেখিয়ে দিবে, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার ধরো তুমি আজকের ডেট জানতে চাও, কিভাবে ডেট জানতে চাও, মানে ডেট তুমি কি করে করতে পারবে। তো যাও নেক্সট একটা সেলে যাও, সেলে গিয়ে ফর্মুলা বারে হচ্ছে ইকুয়াল পোর্শন দাও, ইকুয়াল সিম্বল দাও, দিয়ে হচ্ছে নাও লেখো, নাও লিখে ব্র্যাকেট দাও, এন্টার করবে। দেখো দেখেছো, এখন তোমার ডেট অ্যান্ড টাইম দুটোই দিয়ে দেখিয়ে দিল, 20 এপ্রিল 2023, আর এখন কটা বাজে, 5টা 4। ওকে, সো সিমিলারলি তুমি যদি টুডে দাও, ধরো আজকের তুমি খালি ডেটটা জানতে চাও, টাইমটা জানতে চাও না। ওকে, সো সিমিলারলি তুমি ইকুয়াল দিয়ে টুডে লিখবে, টুডে, দেন ব্র্যাকেট দেবে, ফার্স্ট ব্র্যাকেট। ওকে, দেন
এন্টার করো। এই যে শুধু আজকের ডেটটা দেখাবো 20 এপ্রিল 2023। ওকে, এবার দেন ধরো তুমি আজকে শুধুমাত্র ডেটা জানতে চাইছো, মানে আজকের তারিখটা কত, টুডের ডেটা কত। ওকে, সো সিমিলারলি তখন তোমাকে কি করতে হবে, ডে লিখতে হবে, সরি ইকুয়াল পোর্শন ইকুয়াল, এই ফর্মুলা দিতে যদি ভুল হয় কোনো তাহলে কিন্তু ও নেবে না, এটা মনে রাখতে হবে। এই জন্য কিন্তু এই এক্সেলে ফর্মুলাটা কিন্তু ভীষণ ভাইটাল। ওকে, তুমি যে ফর্মুলা হোয়াট এভার আই মিন ইউ ক্যান ইনসার্ট, ওকে, যে ফর্মুলা তুমি দিতে চাইছো সেটা তোমাকে প্রপারলি ইউ হ্যাভ টু অ্যাড দ্য ফর্মুলা ইন প্রপার ওয়ে। ওকে, and there will be no space between the formula. Okay, এটা মাথায় রাখতে হবে। সো সিমিলারলি আমি যদি ইকুয়াল দিয়ে হচ্ছে ডে দেই, ডে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ, ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন করলাম, টু ডে, দেন আবার ব্র্যাকেট দিলাম, দিয়ে দেখো এন্টার করছি, সরি ভুল হয়েছে ফর্মুলা, ওই জন্য দিয়ে দিল, ঠিক আছে, ফর্মুলা আমার ভুল হয়েছে, টুডে, এবার দেখো 20টা কি, 20টা হচ্ছে আজকের তারিখ, ঠিক আছে। সো সিমিলারলি তাহলে তুমি সাম করতে পারো, আমি সবগুলো দেখাচ্ছি না, অ্যাভারেজ করতে পারো। সিমিলারলি সমান এই অন্য একটা সেলে গিয়ে ইকুয়াল পোর্শনস দিয়ে, ইকুয়াল দিয়ে এই যে অ্যাভারেজ করলে, অ্যাভারেজ লিখলে, দেন ব্র্যাকেট দেবে, ব্র্যাকেট দিয়ে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ড্র্যাগ, ওকে, the cells, and now bracket close and then enter, then তারপর average দেখিয়ে দেবো 76.3। এবার ধরো তুমি এই যে 76 এর পরে যে এতগুলো পয়েন্টস এর পরে এতগুলো ঘর আছে, এবার সেগুলো তুমি রিমুভ করতে চাইছো, ঠিক আছে। দ্যাট মিনস তুমি কি করবে, সাপোজ তুমি হচ্ছে এটাকে রাউন্ড ফিগার আনতে চাইছো। ওকে, রাউন্ড ফিগার যেটাকে বলি, হ্যাঁ রাউন্ড ফিগারই তো বলে। ওকে, সো কিভাবে করবে, দেন ধরো এর নেক্সট তুমি সেলে ক্লিক করলে, ক্লিক করে ফর্মুলা বারে গেলে কি ইকুয়াল পোর্শন, ইকুয়াল সিম্বলটা দিলে, সিম্বলটা দিয়ে রাউন্ড অপশন লিখতে হবে, ROUND। ওকে, রাউন্ড লিখে ব্র্যাকেট দিলে, দিয়ে তোমাকে এই সেলটা সিলেক্ট করতে হবে, ক্লিয়ার। এবার তুমি ক ঘর অব্দি রাউন্ড দেখতে চাও, ধরো আমি পয়েন্টের পরে 2 ঘর অব্দি রাউন্ড দেখতে চাই। ওকে, সে দেন কমা দিয়ে 2 লিখবে, দিয়ে ব্র্যাকেট ক্লোজ করবে, এন্টার করবে, দেখো 76.33 এসছে। ওকে, সো দেন এবার ধরো তুমি ইন্টিগার যেটা আর কি আছে, ইন্টিগার নাম্বার তুমি দেখতে চাইছো, এটাকে 76.33 আমি তুমি দেখতে চাইছো না। ওকে, you want this value as integer number, then you have to put different formula here, then again select one cell and go to that formula bar, and here press equal symbol and then int, then first bracket open, then এই নাম্বারটা দাও, ক্লিয়ার, দিয়ে বা এটাও দিতে পারো, তুমি এই সেলটা ক্লিক করতে পারো, দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ করো, এন্টার করো, দেখো 76 ইন্টিগ্রাল নাম্বার তোমাকে দেখিয়ে দেবে, ক্লিয়ার। সো তারপরে ধরো তুমি হচ্ছে কিছু ধরো 4 স্কোয়ার মানে কি 4 ইন্টু 4, দ্যাট মিনস কি 4 4 কত হয় 16। ওকে, সো সাপোজ তুমি এরকম স্কোয়ার বের করবে, কিভাবে করবে, ধরো তুমি ধরো একটা সেল সিলেক্ট করলে, সেখানে তোমাকে ফর্মুলা লিখতে হবে, ফর্মুলা বারে কি লিখতে হবে, ইকুয়াল, দেন এস কিউ আর সরি এস কিউ আর, ওকে, এস কিউ আর টি দিয়ে তুমি সাপোজ তোমার হচ্ছে সরি এস কিউ আর টি না, ওটা পাওয়ার হবে, ওকে, পি ও পাওয়ার না, 4 স্কোয়ার বললাম যেটা পাওয়ার। ওকে, সো 4 স্কোয়ার 4 4 কত হয় 16 হয়। ওকে, সো এটা পাওয়ার দিয়ে ব্র্যাকেট দিয়ে 4 দেবে, 4 স্কোয়ার, তো সেই স্কোয়ার ভ্যালুটা তুমি হচ্ছে কমা দিয়ে তোমাকে দিতে হবে, ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য স্কোয়ার ভ্যালু। ওকে, দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ করো, এন্টার করো, দেখো 4 4 16 পাওয়ার দেখিয়ে দিল। দেন তুমি যদি স্কোয়ার দাও, ধরো 81 এর স্কোয়ার রুট, তোমরা সবাই জানো, ছোটবেলায় ম্যাথ সবাই করেছো। সো স্কোয়ার রুটটা কি 81 এর স্কোয়ার রুট কত হবে 9 হবে, বা 25 এর স্কোয়ার রুট কত হবে 5 হবে। সো তুমি ধরো একটা লম্বা বড় একটা বিশাল বড় নাম্বার আছে, ওকে, দেয়ার ইজ লার্জ নাম্বার, ওকে, and you want to calculate the square root of that value. Okay, then again simply put the one formula, okay, and calculate this. So কিভাবে করবে, সো এখানে হচ্ছে তুমি সেলে সিলেক্ট করলে, পরে ফর্মুলা বারে গেলে গিয়ে ইকুয়াল দেবে সরি হ্যাঁ ইকুয়াল সিম্বলটা দেবে, দিয়ে এস কিউ আর টি দেবে, ক্লিয়ার। এস কিউ আর টি তে ব্র্যাকেট ওপেন করবে, করে ধরো কি বললাম 25 এর স্কোয়ার রুট, তাই তো, ব্র্যাকেট ক্লোজ করবে, এন্টার করবে,
এইভাবে আমি তো এগুলো খুব ছোট্ট সংখ্যার উপরে দেখাচ্ছি। সো জেনারেলি তো এক্সেলে তো অনেক লার্জ হিউজ অ্যামাউন্টস অর হিউজ নাম্বারস অফ ডাটা নিয়ে তুমি কাজ করতে পারবে। তো তখন তুমি এই ফর্মুলাস গুলো তোমার হচ্ছে মানে কাজে লাগবে, ঠিক আছে। সো এরকম তুমি ইয়েও করতে পারো, মাল্টিপ্লাইও করতে পারো, ঠিক আছে। মাল্টিপ্লাই করার সময় তোমাকে প্রোডাক্ট লিখতে হবে, ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট। ওকে, প্রোডাক্ট দিয়ে তোমার হচ্ছে সবগুলো সেল, তুমি যেগুলো সেলের মাল্টিপ্লিকেশন করবে সেগুলো সেল ড্র্যাগ করে সিলেক্ট করবে, করে এগেইন ব্র্যাকেট ক্লোজ করবে, এন্টার করবে, দেখবে তোমার প্রোডাক্ট মানে ভ্যালুটা দেখিয়ে দিয়েছে, মানে মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে যে ভ্যালুটা হবে। ওকে, সো এবার ধরো সিমিলারলি কিছু এই এক্সেল শিটে কিছু সেলস আছে যেখানে নাম্বারস আছে অ্যালং উইথ দা কিছু টেক্সটও লেখা আছে। ওকে, এখানে তো শুধুমাত্র নাম্বার আছে। ধরো এই সাপোজ আমি এই দুটো এই সেলগুলোর কথা কনসিডার করলাম। সো এখানে দেখো আমার ওয়ার্ডস টেক্সটও লেখা আছে, আবার হচ্ছে নাম্বারসও আছে। এবার তুমি জানতে চাও, ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্যাট the cells containing the numbers only। ধরো এই যে এইটুকুর মধ্যে কতগুলো সেলে শুধুমাত্র নাম্বারস আছে, তুমি এটা জানতে চাও, ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্যাট। সো দেন ইউ হ্যাভ টু পুট আনাদার ফর্মুলা। ওকে, ইউ ওয়ান্ট টু পুট আনাদার ফর্মুলা। কিভাবে ফর্মুলাটা করবে? নাম্বার জানতে চাইলে সেটা তোমাকে একটা, ধরো আমি লিখি করেই দেখাচ্ছি, এখানে ইকুয়াল পোর্শন দিলাম, সরি ফার্স্টে তুমি তোমার মাউসটা নিয়ে গেলে একটা ডিফারেন্ট সেলে, দেন ফর্মুলা বারে গিয়ে ইকুয়াল দেবে, ইকুয়াল দিয়ে হচ্ছে কাউন্ট, COUNT, কাউন্ট, কাউন্ট দিয়ে ব্র্যাকেট ওপেন করবে, করে হচ্ছে এই ধরো এই কটার সিলেক্ট করলে এই কটা সেট। ওকে, ব্র্যাকেট ক্লোজ করলে, করে এন্টার করলে, দেখো দুটো, দেখেছো? কারণ আমি এইটুকুটা সিলেক্ট করেছি, এখানে আমার কটা সেলে শুধুমাত্র নাম্বার আছে 1 2, এটা আমি ইজিলি দেখতে পাচ্ছি, তাই তো? বাট তোমার যখন এরকম হিউজ নাম্বার অফ ডাটা থাকবে তখন এটা কিন্তু কোয়াইট বেনিফিশিয়াল হবে, ঠিক আছে, যে অনেকগুলো সেলের থেকে তোমার কিন্তু এই নাম্বারস গুলো ও সর্ট আউট করে দেবে। বা সিমিলারলি তোমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে এই নাম্বারস গুলোকে সাজাতে পারবে। বা সাপোজ ধরো তোমার এই ভ্যালুটা একটা কালার করে দিচ্ছি আমি, এই ভ্যালুটা একটা কালার করে দিচ্ছি সাপোজ। ওকে, এবার ধরো তোমার এই যে ইয়েলো কালার করা আছে এই দুটো ভ্যালু হচ্ছে একটা স্পেশাল রেজাল্ট তোমার, ধরো সাপোজ। ওকে, মানে একটা মানে রেজাল্ট, একটা ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট তোমার ইয়েলো কালার ভ্যালুগুলো। ওকে, এবার নাও ইউ ওয়ান্ট টু পুট all these value together। ওকে, সো দেন কি করবে বলো তো, এইগুলো পুরো সবটা সিলেক্ট করবে, ক্লিয়ার? সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করবে, সরি দাঁড়াও, ডাটাতে যাবে, ডাটাতে গিয়ে সর্ট অপশন দেখতে পাচ্ছ, সর্ট করবে, ক্লিয়ার? সর্টে গিয়ে এখানে অপশন দেখা একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হবে, এখানে দেখাচ্ছে সর্ট বাই, সর্ট অন ভ্যালুস। ওকে, সর্ট বাই, আমি ধরো সর্ট বাই কলাম বি। ওকে, আমি কলাম বি এ আমার হচ্ছে ইয়েলো কালার আছে, সিতেও আছে, বাট আমি ধরো কলাম বি এর রেসপেক্টে আমি শর্ট করবো। ওকে, অ্যান্ড হচ্ছে সর্ট অন, আমি ভ্যালুস দেবো না, আমি হচ্ছে কালার দেবো, আমার যে সেল কালারটা আছে সেই কালারের রেসপেক্টে হচ্ছে আমি শর্ট করবো, সেটা আমি ক্লিক করলাম, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার করে ওকে করলাম, দেখো কি দেখাচ্ছে, কোন অর্ডারটা থাকবে, নো সেল কালার অন দ্য টপ। ওকে, সো নাও দেখো ওকে করবে, ঠিক আছে? তোমার এইগুলো যে সেলস গুলো আছে এগুলো সবগুলোতে কালার নেই, আর যে কালার সেল গুলো সেগুলো তোমার একটা দিকে সর্ট হয়ে গেছে। ওকে, তুমি এটা চাইলে উপরের দিকেও নিয়ে যেতে পারো, ওখানে ওই অন টপ ছিল অপশনসটা, ওখানে অন ডাউন মানে নিচের দিকে করে দেবে, তাহলে তোমার অপশনস ঠিক হয়ে যাবে, মানে ইয়ে হয়ে যাবে, তোমার এগুলো উপরের দিকে চলে যাবে। ওকে, সো ইন দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান ইজিলি সর্ট your interesting data or your interesting value out of huge number of data। ওকে, সো এখানে এরকম অনেক অপশনস আছে, অনেক আছে, মানে এটা এত ইয়ের মধ্যে মানে তাড়াহুড়া করে বা প্র্যাকটিক্যালি হ্যান্ডস অন ট্রেনিং না হলে এটা এখানে দেখানো কোয়াইট প্রবলেমেটিক। ওকে, সো আর অনেক অ্যাডভান্স লেভেলেও কাজ করা যায় এক্সেলে। হ্যাঁ, তোমাদের এগুলো নেক্সট উইকে হচ্ছে, নেক্সট উইক বা কালকে থেকে হয়তো তোমাদের কৌস্তব স্যার বা বিপ্লব স্যার আছেন, ওনারা তোমাদেরকে এই ব্যাপারগুলোতে গাইড করবেন, ঠিক আছে? তো আমি ইন জেনারেল একটু জাস্ট বেসিক্স আমরা বলে দিচ্ছি ম্যাডাম আর আমি। ওকে, সো তাহলে এটা সর্টিং অপশনস গেল। আচ্ছা, ইনসাইড অপশনসে আমি পিকচার্স অ্যাড করা দেখিয়েছি, দেন শেপস অ্যাড করা যায়, চার্ট ওটা দেখানো হয়েছে। ওকে, অ্যান্ড টেক্সট বক্স অ্যাড করা যায়, ইকুয়েশন সিমিলারলি তোমাদের ওয়ার্ডে যেভাবে দেখানো হয়েছিল ইকুয়েশন সিম্বল অ্যাড করা যায়, সিমিলারলি এখানেও ইন কেস অফ এক্সেল ইউ অলসো ইউ ক্যান অ্যাড দ্য ইকুয়েশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিম্বলস। ওকে,
And similarly in page layout margins are there, okay. Margins, that means normal margin, wide margin, and narrow margin হবে। তুমি এটা এগুলো অপশন মানে এগুলো অটোমেটিক বাই ডিফল্ট অপশন আছে, বাট you may change as per your requirement by clicking on that custom margin options, okay। এখানে তুমি কাস্টম মার্জিন থেকে তোমার নিজের ইচ্ছা মতো তুমি টপ, লেফট, হেডার, ফুটার সবগুলো তুমি চেঞ্জ করতে পারো, ক্লিয়ার করে। কাস্টমার তোমার হচ্ছে সবগুলো প্রিন্ট প্রিভিউ করলে তুমি দেখে নিতে পারবে। সাপোজ তুমি ধরো এই শিটটা প্রিন্ট করবে, ক্লিয়ার। সো তার জন্য তুমি মার্জিনটা সেট করে ফার্স্টে প্রিন্ট প্রিভিউতে গিয়ে তুমি আগে দেখে নিবে তোমার এটা অটোমেটিক্যালি ঠিক হচ্ছে কিনা। প্রিন্ট প্রিভিউতে গিয়ে যদি দেখো যে ঠিক আছে, দেন ওকে অপশনস করবে, ওকে। সো এইভাবে তোমার এটা চেঞ্জ করা যাবে। অ্যান্ড সিমিলারলি ওরিয়েন্টেশন, ম্যাডাম বললেনই পোর্ট্রেট ল্যান্ডস্কেপ ওরিয়েন্টেশনের ডিফারেন্সটা কোথায়। হ্যাঁ, এটা তো অলরেডি বলেছো। আর আচ্ছা, সাইজ সাইজ এগুলো সব A4 শিটেই প্রিন্ট হবে, ওকে। এই এক্সেল শিটটাকে যদি আমি প্রিন্ট করি তাহলে হচ্ছে ওই A4 শিটেই প্রিন্টার হবে। তো ওই জন্য দেখো আমার এখানে নাম্বার অফ রোজ, নাম্বার অফ কলামস তো অনেক আছে, তাই না? এবার এই গোটা শিটটাকে যদি আমি প্রিন্ট করি তাহলে কিন্তু আমার এই লেখাগুলো অলমোস্ট প্রায় দেখাই যাবে না, ঠিক আছে? এতটাই ছোট ছোট হবে। সো whenever we want to print, okay, so then again then initially we have to select, okay, select that particular area, then click on that print portion, okay। Otherwise the total excel থেকে প্রিন্ট করা একটু চাপের হচ্ছে, ওই জন্য কারণ হচ্ছে তোমার ফন্ট সাইজ খুব ছোট হয়ে যায়, it may not be visible, okay। সো ওই জন্য ফার্স্টে সিলেক্ট করে নেবে তোমার যে এরিয়াটা তুমি প্রিন্ট করতে চাও, সেটা সিলেক্ট করে নিয়ে প্রিন্ট প্রিভিউ থেকে সেট করে নিয়ে দেন প্রিন্ট করবে, ওকে। আচ্ছা, দেন এখানে পেজ ব্রেকস আছে। পেজ ব্রেকস তুমি মানে দুটো মানে কি বলবো, পেজ ব্রেকস মানে তো বোঝো, মানে পেজটাকে সেপারেট করে দেবে, ওকে। দেন ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি চেঞ্জ করতে পারবে। সো আচ্ছা, এগুলো তো অটোসাম তো ম্যাডাম তো দেখিয়েছেন। এখানে এই যে এখানে আরো অনেক ক্যালকুলেশনস অপশন আছে, ঠিক আছে। অটোমেটিক, ম্যানুয়াল, এগুলো আরো অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে। হ্যাঁ, এগুলো তোমাদের কোর্স অফিসার পরে দেখিয়ে দেবেন। আচ্ছা, অ্যান্ড দেন ডাটাতে শর্ট তো আমি দেখলাম নর্মালি যেটা বেসিক্স লাগে সেটা হচ্ছে শর্ট করা, ঠিক আছে। সর্টিং অফ ডাটা, এটা ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল। অ্যান্ড এটা কিছু দরকার নেই। আচ্ছা, আমার কাছে আরেকটা অপশন আছে, সেটা হচ্ছে এই যে এক্সেল টুলবক্স, ওকে। সো আমি এই যে সাপোজ এই যে ডাটাটা এই যে চার্টটা বানিয়েছি, এই চার্টটাকে কিন্তু আমি এখন চাইলে এইটাকে আমি সিলেক্ট করে কপি করে ওয়ার্ডে পেস্ট করব, ঠিক আছে। ওয়ার্ডে পেস্ট করলে কিন্তু এটা অ্যাজ ইট ইজ খুব মানে এইভাবেই থাকবে, মানে এটা ক্লারিটি নষ্ট হবে না। কপি করে নিয়ে যদি সাপোজ আমি ওয়ার্ড জেনারেলি এটাই সব থেকে মানে কোয়াইট ইজি। এক্সেলের গ্রাফ বানিয়ে সেটাকে হচ্ছে ওয়ার্ডে পেস্ট করতে, ঠিক আছে। সো এটা ক্ল্যারিটিও নষ্ট হয় না, তাই না? ক্ল্যারিটি অ্যাজ ইট ইজ থাকে, ওকে। সো এগুলো হচ্ছে বেসিক কিছু ব্যাপার গেল। হ্যাঁ, সো আই থিঙ্ক খেয়ালি, হ্যালো খেয়ালি, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে ইয়ে হলো, মোটামুটি হয়ে গেল নাকি? হ্যাঁ, মোটামুটি হলো। অনেকটাই তুমি বলে দিয়েছো, অনেক ডিটেলসে। আর আশা করি বাকিটা যেটা আছে সেটা কোস্টা স্যার আরো ভালো বলতে পারবেন, আরো হ্যাঁ ভালো হ্যাঁ করে। হ্যাঁ, ওরা বিপ্লব স্যার ওনারা অ্যাকচুয়ালি আরো ডিটেলসে জানেন, ঠিক আছে। ওনারা হ্যাঁ ওই এই সমস্ত সফটওয়্যার নিয়ে মানে এর মধ্যে আরো অনেক সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনস নিয়ে ওনাদের কাজ। তো ইভেন কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে বিপ্লব স্যার তো আছেন, ওনারা তো স্পেশালি হচ্ছে ফর কম্পিউটার্স, ওকে। সো ওনারা আশা করি তোমাদের আরো ভালোভাবে আরো ইন ডিটেল ক্লিয়ারলি বোঝাতে পারবে, ঠিক আছে। তো এগুলো জাস্ট বেসিক। হ্যাঁ, সো যেগুলো আমরা জানি তোমাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করবো। স্টুডেন্টদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে থাকে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো, কিছু জায়গা যদি আবার মানে ম্যাম, মনে হচ্ছে। হ্যাঁ বলো। আমাদের কি কোর্সটার পরে কি কোনো প্র্যাকটিক্যাল এক্সামও হবে আর তার সঙ্গে রিটেন এক্সাম?
এটা হ্যাঁ না না কোনো একটা এক্সাম। হ্যাঁ বলো বলো, খেয়ালি বলো। হ্যাঁ না গতকালকে কার্তিক স্যার বলেছেন যে আফটার এভরিথিং মানে ইভেন ওরা হ্যান্ডস অন ট্রেনিং দেওয়ার পরও যে একটা প্রসিডিওর শেয়ার করা হবে, মানে ওরা যা যেটা যেরকম লার্ন করেছে সেটার উপরে, এমন কিছু আহামরি না বা তোমাদের বিশাল বড় এক্সাম হবে এমন কিছু না। এটা অ্যাজ আ ফিডব্যাক আমাদের, তোমরা কতটা শিখতে পেরেছো সেটার একটা ফিডব্যাক নেওয়া হবে। তো এটা মানে ডিসিশন নেওয়া হয়েছে। তো সেটা দেরি আছে, ধরুন সামনের সপ্তাহে হয়তো সেই জিনিসটা। তো তোমাদের তো মোটামুটি স্টাডি মেটেরিয়াল আমরা দিয়েই দিচ্ছি, তো তোমরা সেটাই ফলো আপ করো, আর এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যেইটুকুন মানে করানো হয়েছে তার মধ্যে থেকেই আসবে, এবং এটাকে অ্যাজ আ মানে কি বলবো অ্যাজ আ ফিডব্যাক হিসেবেই তোমরা ধরো, তোমাদেরই ফিডব্যাক। আমরা দেখবো যে তোমরা কতটা আর কি শিখতে পেরেছো, এই আর কিছু না। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হুম। আর কারোর Yes, যদি ma'am. কিছু জিজ্ঞাসা থাকে? ম্যাম, হ্যাঁ বলো। বলো। হ্যাঁ ম্যাম, বলছি যে এক্সেলে যে ফর্মুলাগুলো আছে এইগুলোর কি কোনো লিস্ট হয়, মানে লিস্ট হ্যাঁ আছে? লিস্ট, হ্যাঁ এগুলো তোমার মেটেরিয়াল দিয়ে দেবো আমি। মেটেরিয়াল লিস্ট আচ্ছা ওরকম আচ্ছা। নেই, বিভিন্ন তোমার হ্যাঁ ওই তো গুগল থেকেই বিভিন্ন মেটেরিয়াল পাওয়া যাবে, ওখান থেকে আমি কিছু মেটেরিয়াল ডাউনলোড করেছি, হ্যাঁ ম্যাম, তোমাদের মানে গ্রুপে আমি বেসিক পোস্ট করে দেবো। কতগুলো তো জানি, মানে বেসিক বাদ দিয়ে অনেক সময় আরো অনেক এক্সট্রা থাকে না, তাই বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক হয়, অনেক হয়, মানে হুম হুম। প্রচুর অনেক কিছু ফর্মুলা হয়। হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট ওই ফর্মুলাতে বিভিন্ন রকম মানে অনেক রকম মানে কি বলবো সাবজেক্ট রিলেটেড ক্যালকুলেশনও করা যায়। ইনফ্যাক্ট যেগুলো হ্যাঁ আমরা ধরো যেগুলো আমরা করে এসেছি, ইভেন আমাদের বায়োস্ট্যাটের যে কিছু পোর্শন রয়েছে, কোরিলেশন ইয়েস, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওকে রিলেশন। স্ট্যাটিস্টিক্সটা, হ্যাঁ ওদের ওদের এই হ্যাঁ ব্যাপারটা আমি বলিনি। হ্যাঁ এখানে কিন্তু অনেক স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করা যায়, ওখানে একটা অপশনস ছিল, দাঁড়াও আমি আরেকটু হ্যাঁ দেখাচ্ছি। ওখানে আছে, ওই ফর্মুলাসেই আছে, দেখো হ্যাঁ ফর্মুলাতেই আছে। স্ট্যাটিস্টিক্স বলে একটা অপশন আছে। হ্যাঁ তো হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ওগুলো আরো ডিটেলস এ তোমাদের জানতে হবে, এক্সেলে এগুলো সব অপশনই আছে। হ্যাঁ তবে হ্যাঁ আমার মনে হয় আমাদের থেকে সেটা বেটার হ্যান্ডেল করতে পারবে যারা এক্সপার্ট আছে তারা। হ্যাঁ তো হ্যাঁ এক্স্যাক্ট। তোমরা যখন অ্যাডভান্স এক্সেল করবে তারা আরো ভালো ডিটেলস এ তোমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ সাহায্য হ্যাঁ 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 তোমার এক্সেলে করবে। ফার্স্ট অনেক ডাটা পুট কিছুই করা করা যায়। থাকবে, অনেক কিছু করা যায়। ফার্স্টে ধরো ডাটা থাকবে, সেটাকে সিলেক্ট করে ফর্মুলাসে গিয়ে ওখানে মোর হুম ফাংশনস বলে একটা অপশনস আছে, ঠিক আছে? মোর ফাংশনস হুম অপশনে গেলে ওখানে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল বলে একটা অপশন থাকবে। ওখানে স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রচুর কিছু আছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড এরর, দেন ডিস্ট্রিবিউশন, র্যাঙ্ক, স্কিউ, ডিফারেন্ট অনেক মানে প্রচুর প্রচুর। হ্যাঁ সো ওগুলো আচ্ছা সিলেক্ট করে তুমি হচ্ছে তোমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে পারবে, মানে এক্সেলে ঠিক অনেক আছে ম্যাম। ম্যাক্সিমাম লেভেলের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করা যায়, বুঝতে পারলে? সব থেকে আচ্ছা ভালো হয় ঠিক। স্টুডেন্টরা তোমরা একটু ওটাকে এক্সপ্লোর করো এক্সেলটাকে। তোমরা হ্যাঁ তোমাদের মতো করে ডেটা পুট করো, এবং জাস্ট তোমরা যেরকম মোবাইল যেরকম সার্চ করো ওরকম ভাবে এই হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশনটা খুলে বিভিন্ন অপশনে গিয়ে একটু টেস্ট করো, তোমাদের নলেজও আসবে, বুঝতে পারবে। তো এক্সেল খুব হ্যাঁ কাজের জিনিস, এক্সেল দিয়ে অনেক কিছু এক্সেল করা খুব যায়। কাজে, হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সেলটা খুব কাজে। ওটাই মানে এই সমস্ত এই যে ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেলের যে বেসিক জিনিসগুলো, এগুলো তোমরা অটোমেটিক্যালি পারবে। তোমরা যদি বাড়িতে তোমাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ থাকে, সেখানে গিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করলে দেখবে অটোমেটিক্যালি নিজেরাই তোমরা এক্সপ্লোর করতে পারবে, তাই না? এগুলো ডিটেলস মানে অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু নয়, এগুলো নেক্সট তোমার নেক্সট উইকে অ্যাডভান্স লেভেলে তোমাদের শেখাবেন স্যাররা, ওকে? হ্যাঁ। সো আজকে আমরা যে আইডিয়াটা তোমাদের দিলাম সেটা বেসিক সামান্য মানে যেটুকুন কাজ আর কি সবাই আর কি মানে প্রয়োজন হয়, সেই কাজগুলো তোমরা করতে হ্যাঁ পারবে, মানে এরকম ফর্মুলা অ্যাড করা, ক্যালকুলেশন করা, ডেটা সাজানো। তো এই বেসিক কাজটুকু জানলেও অনেক। চার্ট হ্যাঁ প্রিপারেশন করা, ম্যাম অনেক সুন্দরভাবে বোঝালো। তো এগুলো পারবে, আর কি অ্যাডভান্স লেভেলে যে ফর্মুলা গুলো আছে সেগুলোর জন্য একটু থাকতে হবে বা সেগুলোর জন্য একটু দেখতে হবে। আমার মনে হয় আমাদের থেকে better, যারা এক্সপার্ট আছে তারাই এক্সপ্লেন করতে পারবে। তো তোমরা হ্যাঁ অবশ্যই অ্যাডভান্স এক্স্যাক্টলি। ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করো, ঠিক আছে? এটাই আর কি বলার। তাহলে জয়ন্তী দি আমরা তাহলে আজকে হ্যাঁ এখানে শেষ ওকে, করছি। হ্যাঁ আমরা এখানেই কালকে আজকে শেষ করছি। হ্যাঁ 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 সো কাল তাহলে কালকে হ্যাঁ কালকে ওদের হয়তো একটা ক্লাস আছে। তো অ্যাজ পার যেটা তোমাদের শিডিউল আছে সেই অনুযায়ী ক্লাস হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের তো আর নেই, মানে আমাদের আজকেই না আমাদের শেষ হয়ে আমরা গেল, ওকে? হ্যাঁ আমাদের আজকে এই অবধি ছিল। এই আর অবধি আরেকটা ছিল। জিনিস বলি, আমরা একদমই এই বিষয় নিয়ে এক্সপার্ট নই। আমরাও হ্যাঁ জাস্ট বেসিক টুকুই জানি, এবং এক্স্যাক্টলি। যতটুকু শিখেছি যে হ্যাঁ স্কুল লেভেলে থেকে শেখা এবং কাজ করতে গিয়ে পিজি কাজ করতে গিয়ে যেটুকু হ্যাঁ এক্সপ্লোর করেছি নিজেরা ঘেটে এইটাই ঘেটে নিজেরাই শিখেছি। তো এক্স্যাক্টলি। সেই জন্য আমাদেরও লিমিটেশন আছে একটু, বাট হ্যাঁ যতটুকু অবশ্যই। জানি ততটুকু কাজ চালানোর মতো নলেজ আছে, আমাদের সবকিছুই বলেছে। তোমাদের যদি কোনো হেল্পের প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাদের জানাবে। হ্যাঁ আর বেটার বা আরো অ্যাডভান্স তোমরা অবশ্যই শিখতে পারবে, হ্যাঁ কারণ আমাদের
টিচার কার্তিক তারা অবশ্যই শেয়ার করবে হ্যাঁ, তাহলে আজকে এক্স্যাক্টলি। এই অবধি তাহলে থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you, ma'am. ওকে, ঠিক আছে Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you, ma'am.